Ricky Jones. Hi, bro. Hi, brother. Hi, bro. Hi, bro. Ricky Jones. Hi, bro. Silva Balaji. Hi, brother. Bro, one doubt from coordination compound. Can I ask? Enna, bro? Bro, okay. Physics, okay. என்ன கேட்டிங்கன்னா போர்டு எக்ஸாம் மார்க் எடுக்கணும்னு யோசிக்கிறத விட்டுட்டு பாஸ் ஆனால் போதும்னு எழுதுனேன்னா உனக்கு மார்ச் 28 வரையும் டைம்லாம் வேணாம். டோன்ட் வேஸ்ட் ஃபார் போர்டு எக்ஸாம். If you prepare for NEET simultaneously, you can prepare it for board exam. 12th today it is starting. Yes, organic chemistry will be covered along with the 12th organic. So organic or separate series மாதிரி இருக்கும். So I left general organic chemistry and hydrocarbons. Homoleptic carbonyls, heteroleptic carbonyls. இப்போ சைடில் இருக்கிற கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்டில் இருக்கிற சென்ட்ரல் ஆட்டமோட என்ன இருக்கும்? லைகேண்ட்ஸ் இருக்குமா? இஃப் த லைகேண்ட்ஸ் ஆர் ஆஃப் சேம் டைப் இட் இஸ் ஹோமோலெப்டிக் கார்பனைல்ஸ். இப்போ உதாரணத்துக்கு FeCO6. ஓகே ஓகே, ஐ வில் ரைட் இட். ரைட், ஒரு டவுட் இட் இஸ் தேர். ஹோமோலெப்டிக் கார்பனைல்ஸ் நமக்கு தெரியும். கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்டில் வி ஹவ் சென்ட்ரல் ஆட்டம் and around that you have ligand. And take another example, K4 Fe CN4 Cl 2 times. So there are two examples I have given you here. So Ricky Jones, bro, homoleptic carbonyls are the coordination compound in around the central atom if the ligands, all 6 ligands are of same type. Either it can be 4 or 6. If all ligands are of same type, it is homoleptic carbonyls. Homoleptic carbonyls. Sorry, homoleptic coordination compound. If see, iron is the central atom here, this is not the coordination pair, so you can neglect for potassium. அதை கன்சிடர் பண்ண தேவையில்லை. So see here there are total 6 ligands. So the coordination number for this compound is 6. So out of 6, 4 ligands are cyanide and 2 are chlorine. So there are 2 types of ligands. So it is heteroleptic carbonyls. Homoleptic carbonyls are the coordination compound which contain when all the ligands are of same type. Same. If the ligands are different, it is heteroleptic coordination compound. Is it okay? Is it clear? John's bro, okay na, thumbs up podunga. We'll go to today's class actually. Okay bro, okay. It's just a simple thing.
Okay, but for today's class, it is thermochemistry. In previous class, we discussed about thermodynamics, which is nothing but motion of heat between variable forms. Heat, work done, internal energy, those are the different forms of energy. So within a system, there will be interconversion of energy. So if suppose I am providing heat, it may be converted into work done or increase in internal energy. Okay, that is what we learned in thermodynamics. In thermochemistry, what thermochemistry deals with? It deals with heat exchange in a chemical reaction. Okay, in previous chapter in thermodynamics, we learned about the change in heat energy within a system. But for this, we are going to learn about the energy involved in the chemical reaction. Okay, without wasting further time, okay, as usual, introduction. So today's chapter is thermochemistry. Okay, which is one of the playlist of Vidamuyarchi 2.0. இதெல்லாம் நீங்க I think you must have been following this. And test series, yes, it is really important. Lectures பார்த்துட்டப்புறம் practice sheet you have to solve. Okay, solving practice sheet is vitally important. Okay, without solving the practice sheet, it's really waste to see the lectures. So kindly enroll in the test series, solve practice sheet daily, see my notes for revising, and test series it will start soon. And இன்னும் கொஞ்சம் within a month we will complete the entire syllabus. அதுக்கப்புறம் we will solve questions together. Live classல will be keep on solving the questions. Various question எய்ம்ஸ்லேருந்து வந்தது, ஆல் இந்தியா ப்ரீ மெடிக்கல் எக்ஸாமினேஷன், நீட்டுக்கு முன்னாடி ஏஎம்பிடி எக்ஸாம் இருந்துச்சு. we will solve that question also. AIMPT, yeah, all India pre medical examination test. Okay, so test series is really important. லெக்சர்ஸை பார்க்குறீங்களோ இல்லையோ, லெக்சர்ஸ் ஓகே, லெக்சர்ஸ் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டோ அதை விட டெஸ்ட் சீரீஸ் இஸ் ரியலி இம்பார்ட்டண்ட். நீங்கள் இது என்னப்பா, நீங்கள் செப்பரேட்டாக கூட ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம், பட் டெஸ்ட் சீரீஸ் டோன்ட் மிஸ் தட். பிகாஸ் வி ஹவ் ப்ரெடிக்டட் அ பேப்பர். ரொம்ப டைம் எடுக்குச்சு ஃபார் ப்ரெடிக்டிங், பட் அந்த ப்ரெடிக்ஷன் ஐ திங்க் இட் மஸ்ட் பி அரவுண்ட் 70% சிமிலராக இருக்கும். அப்படி இல்லைன்னா கைண்ட் ஆஃப் கொஷின் இருக்குல்ல, இப்போ இஃப் சப்போஸ் ஐ எம் ப்ரெடிக்டிங் அ கொஷின் இன் அ ஹீட் ஆஃப் கம்பஷன், நான் கொடுத்த நியூமரிக்கலே வரும்னு இல்லை, பட் ஹீட் ஆஃப் கம்பஷன்லேயே வேறையும் வரும், வேறு எது வரும்ன்ற. ஸோ வி ஹவ் ப்ரெடிக்டட் த ஹை வெயிட்டேஜ் டாபிக் அண்ட் அதுலேருந்து நாங்கள் சில கொஷின் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ தட் இஸ் ஹவ் வி ப்ரெடிக்ட் பேப்பர். சும்மா அப்படியே எக்ஸாக்டாலாம் ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறதுக்கு அதெல்லாம் நோ சான்ஸ். பட் ப்ரெடிக்ஷன் மீன்ஸ் சில டைம் எக்ஸாக்ட் சேம் கொஷின்ஸ் கேன் பி பாசிபிள், பட் we mostly paper prediction la we will predict what are the topics important. Okay, I hope it is clear. So is there any difficulties or anything I can solve for you? Just ask in the comments, we'll start the lecture. So இப்போதைக்கு ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம், எனிதிங், motivation or any doubts regarding NEET? Bro, you want an Sairam PSR. I hope it is clear. Motivation.
Okay. So just give a thumbs up. We'll start today's class. என்ன என்ன தெரியுதா? தெரியுது ஸ்ரீ கலைவாணி. Yes, I remember you. Yes, I remember you. Yes, yes, boy. Okay. So, okay, without wasting further time, what's my name? அதான் கொடுத்துருக்கேப்பா ஸ்ரீ கலைவாணின்ட்டு. Without wasting further time, let's start this session. Just give a thumbs up so that we can start today's class. ஜீவன் சூப்பர் ப்ரோ, பேர் மாற்றிட்டு வந்திருக்கேன். அண்ணா 2 monthsல 600+ வாங்க முடியுமா அண்ணா? It depends on your personal hard work. So normal within 2 months, if you are aiming for 600, it requires a really hard. It consumes a lot of time. So distraction, you have to avoid all the distraction. Completely focused there, and you can get. Yes, it is possible. I think paper will be easy, so you can. Yes, Veda Priya, if you stay focused, it is really possible to get 600+ in 2 months. Yes, you can even get 650+ when you are highly focused. Everything depends on your focus, and if you are not distractible, you can achieve what you are thinking for. So that's the moral today. Anyone can dream anything, but the one who works hard reaches the place. Okay. Boomer போதும். We'll start the lecture. அண்ணா per day நீங்கள் காலேஜ் how many hours படிப்பீங்க? In college we don't read regularly. எக்ஸாம் அப்போ மோஸ்ட்டாக படிச்சுப்போம். பட் சம்டைம்ஸ் டைம் இருந்தால் we study for 2 hours மேக்ஸிமம். அதை தாண்டி we don't get time. Okay. So at sharp 1:30 we are going to start the lecture. At sharp 1:30. 1:30 sharp will start, and this is really interesting part of the thermodynamics. Thermodynamics la one of the part is the thermochemistry. This thermochemistry is really really interesting. ரொம்ப ஒரு மாதிரி attention gain பண்ணிரும். If you once you start this lecture, time போறது தெரியாது. Okay. Okay, okay. Yeah. வேறு ஏதாச்சும் இருந்தாலும் கேளுங்க பாய்ஸ். கைண்ட் ஒரு மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக தான் இருக்கும், பிகாஸ் ஐ ஹவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் இட். பட் நாட் மச், அவ்வளோ ஒன்றும் ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்காது, பட் ஓரளவுக்கு இருக்கும். எல்லாம் எந்தெந்த ஊர்? எஸ், எல்லாம் எந்த ஊருன்னு கொஞ்சம் சொல்கிறீங்களா? அப்போ அதாச்சும் கொஞ்சம் டைம் போக தெரியாது. 1:30 ஸ்டார்ட் பண்ணோம், அது வரையும் கொஞ்சம் கதை பேசுவோம். எஸ் எஸ்,
அண்ணா கெமிஸ்ட்ரி ஸ்கோரிங் டிப்ஸ் சொல்லுங்கள். கெமிஸ்ட்ரியில் 140 எனி ஒன் கேன் ஸ்கோர். சும்மா எடுத்து புக்கை ஓப்பன் பண்ணுறவன், இப்போ ஒரு மார்க் டெஸ்ட் வைக்கிறாங்களா, 3 சாப்டர் இருக்கா, அவன் சும்மா போய் ரூமில் உட்காந்து ஒரு 2 மணி நேரம் 3 சாப்டர் திருப்பி போட்டாலே யூ கேன் கெட் 140 ப்ளஸ் இன் கெமிஸ்ட்ரி. பிகாஸ் த லெவல் ஆஃப் கொஷின் இன் நீட் கெமிஸ்ட்ரி இஸ் ரியலி ரியலி ஈஸி. ரொம்ப ஈஸியாக கேட்டுடுறாங்க. பட் நான் ப்ரிப்பரேஷன் எப்படி இருக்குன்னா, ஒரு மாதிரி டஃப்பாக கேட்பாங்களோன்ற ஒரு எதிர்பார்ப்போடு ப்ரிப்பேர் பண்ணால் ஒரு மாதிரி சல்லி பயலு கேட்குற மாதிரி கேட்டுருவாங்க. அதுதான் கொஞ்சம் கடுப்பாக இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் வாட் ஐம் சேயிங். வித்தவுட் ப்ரிப்பரேஷன் சும்மா புக்கை திருப்பினாலே யூ கேன் கெட் 140 இன் கெமிஸ்ட்ரி இன் நீட். ஆனால் அட்வான்ஸுக்கு போயிட்டிங்கன்னா த கேம் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். தட் இஸ் வை அட்வான்ஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் எக்ஸாமினேஷன், JEE அட்வான்ஸ். எஸ் சொல்யூஷன் வரப்போதில்ல. this lecture is around 2 hours, 2.5 hours இருக்கும். So this is thermochemistry on the one question you can definitely expect, but solution, the coming next class solution is a really high weightage chapter. கண்டிப்பாக 2 கொஷின் வரும். 2 questions from solution is guaranteed. and JEE advance கரும். நான் அட்வான்ஸ் மிஸ் பண்ணிட்டேன். மெயின்ஸில் ஐ ஸ்கோர்ட் 99.4. இன்ட்ரெஸ்டிங்னா USA ஈரான் வார் பற்றி பேசணும். ஆடாப்பாவீங்களா. ஹாய், இஃப் யூ கேன் மேக் யுவர் ஈகோ லெவல் ஹையர் இட் டெஸ்ட்ராய்ஸ் எனிதிங். எக்ஸாம்பிள் லேசி ஸ்லீப். ப்ரோ, ஜீவன் ப்ரோ, பா ஈகோ. ஆமாம், டு சம் எக்ஸ்டென்ட் ஐ அக்ரி வித் him. Men's ego is really dangerous. It will make you achieve things which is not even possible to think. யோசிக்க முடியாத செயலை செய்ய வச்சிரும் ஈகோ. எஸ், boost your ego guys. ஒன்ஸ் அந்த ஈகோ டச் ஆயிடுச்சுன்னா யாரும் பிடிக்க முடியாது, போயிட்டே இருக்க வேண்டியதுதான். எஸ் 1:30 சொல்லியிருந்தால, ஸ்டில் 2 more minutes, அப்புறம் we'll start. I am full with ego. Oh yeah boy. ஓகே ஜீவன், இதே ஈகோவோட 2.5 மணி நேரம் ஒரு இடத்துல உக்காந்துருங்க. ஜஸ்ட் கிவ் மீ 2.5 hours ஆஃப் யோர் டைம். இஃப் யூ கிவ் யூ நீங்கள் எனக்கு உங்கள் 2.5 மணி நேரத்தை கொடுத்தீங்கன்னா ஐ கேன் கிவ் யூ 4 marks. ஓகே, just give me borrow me your 2 hours 30 minutes and I will give you back 4 marks. ஃபிசிக்ஸில் ஹை வெயிட்டேஜ் சாப்டர் படித்தா போதுமா? எஸ், ஆனால் பட் ட்ரை டு கவர் எவ்ரி திங். பார்டர்லேயே மார்க் வாங்கணும்னு யோசிக்காதீங்க. ட்ரை டு எய்ம் ஃபார் ஹையர் மார்க் ஸோ தட் யூ வில் ரீச் த கோல் விச் இஸ் ரெக்வயர்ட். ஐ ஆம் ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் JEE அட்வான்ஸ் ப்ரோ. எனி டிப்ஸ்? ஒன்றும் இல்லை தலைவா, நீட்டுக்கு மாதிரி ஃபார்முலா மனப்பாடம் பண்ணுறதுலாம் உங்களுக்கு தேவையே, அது உங்களுக்கு உதவாது. ஸோ கான்செப்சுவலாக ஸ்ட்ராங்காக இருங்க. If you are preparing, this lecture is going to be really helpful for you because I am not making to by heart the formula in my series. So என்னுடைய பழைய லெக்சர்ஸ்லையும் பார்த்தீங்கன்னா very rarely I tell you to remember all the formulas. Most of the time I try to explain, ஒரு மாதிரி புரிய வைக்கிறது தான் இட்ஸ் அ மெயின் கோல். கெமிஸ்ட்ரி, ஃபிசிக்ஸ், எனிதிங் புரிஞ்சுக்கிட்டா இட்ஸ் ரியலி ஈஸி. பட் வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம் ஹியர் இஸ், சொல்லித்தரவங்க புரிய வைக்கிற. ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் தி லெக்சர்ஸ் ஒரு மாதிரி மக்கப் பண்ணுற மாதிரி தான் நான் பார்த்துருக்கேன் யூடியூப்பில். ஸோ very few channels are there which make you to understand what really subject it is. So I am trying to go in that way. Okay, let's start the class. Thumbs up போட்டுருங்க. We'll start the class. Just give a thumbs up so that we can start today's lecture.
bro, start பண்ணலாம் bro. Yes, 1:30 ஆயிடுச்சு. Ricky Johns, yes, we are going to start. Just ஒரு thumbs up போட்டுருங்க so that we can start today's class. ஏய், thumbs up போடுறான்னா என்னடா போடுற? Okay. Yes, okay. Okay. இதுக்கு மேல I don't want to waste your time because you have given me only 2.5 hours of time. So நான் அதை வேஸ்ட் பண்ண விரும்பல. Let's jump into the topic. Okay. So every time we usually start the class by learning the definition, right? Definition கத்துக்கிட்டாலே பாதி டாபிக் you can understand. Okay. What is thermochemistry? Today's topic is thermochemistry, right? Thermochemistry. So as usual, now first definition எழுதுறேன் and I'll explain what that means. So everything first definition, but அந்த definition நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. அதை நான் வந்து நோட்ஸ்க்காக எழுதுறேன். You just try to understand what that definition is. I will explain. Okay. It is a branch of physical chemistry. A branch of physical chemistry. It is a branch of physical chemistry which deals with transfer of heat between chemical system and surrounding. Chemical system and surrounding. When there is change in phase or chemical reaction occurring. Okay, it is a very big definition. When I am entered into CBSE, the member reaction and named reactions, members relation and friends, he just state board with mark and he can't handle CBSE, he never can. That where my ego peaked. Okay, nice brother. என்னுடைய ஒரே ஒரு அட்வைஸ் தான், டோன்ட் வேஸ்ட் தட் ஈகோ. எஸ், I'm gonna crack the NEET and JEE at time and state board can do anything. Okay, my advice is first English correct பண்ணிக்கங்க bro, படிக்க கஷ்டமா இருக்கு. Okay, what is thermochemistry is telling you. So in previous class what I told you is that consider this as a system and the remaining part is the surroundings. Okay, system and surrounding. So in previous class I told you the energy change within system, like heat given to the system is converted into work done or increase in internal energy. Yes, stress இல்லாம படிங்க bro, கண்டிப்பா crack பண்ணலாம். Okay, கொஞ்சம் இங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணீங்கன்னா ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஃபோக்கஸ் ஹியர். கமெண்ட் அப்புறம் படிச்சுக்கலாம். Comment, you can comment it later. So first focus. Okay, so first consider a system and a surrounding togetherly forming a universe. Now universe ஒரு முட்டையா வரைஞ்சிருக்கேன், அதில் ஒரு box, it is a system and remaining part is a surrounding. Okay, in first chapter what I told you, I am providing some heat to the system.
that heat is there. No, I am redrawing the system. This is only system. Okay, so this energy whatever I am giving can be used to can be used for work done or change in the internal energy. Okay, so whatever energy I am giving, the energy is changing its form from heat to work done or internal energy. So the energy is converting from one form to another form within the system. So the thermodynamics is occurring within the system, but thermochemistry tells you about the heat exchange between the system and the surrounding. So if a reaction is happening, sometimes heat may be evolved from the system to surrounding, or sometimes when the reaction is occurring, some amount of heat will be consumed from the surrounding by the system. Okay, தமிழ்லயே சொல்கிறேன். ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் இட் இன் தமிழ். ஸோ நான் யூனிவர்ஸ்னால் என்ன சொன்னேன்? யூனிவர்ஸ்னால் ஒரு மொத்த இடம், ஒரு கம்ப்ளீட் யூனிவர்ஸ். ஐ ஹோப் உங்களுக்கு யூனிவர்ஸ்னால் என்னன்னு தெரியும். அதில் சிஸ்டம்னா என்னென்னா ஒரு குறிப்பிட்ட ரியாக்ஷன் நடக்குது அண்ட் வி ஆர் கீப்பிங் ஃபோக்கஸ்ட் அண்டர் தட் ரியாக்ஷன். ஸோ அதை தட் பர்டிகுலர் பிளேஸ் யூ வில் கால் இட் ஆஸ் சிஸ்டம். ஓகே, a system is a place which is under surveillance. So இப்போ ஒரு கெமிக்கல் ப்ராசஸ் நடக்குது அண்ட் யூ ஆர் கீப்பிங் தட் இன் சர்வைலன்ஸ். ஸோ அந்த குறிப்பிட்ட இடம் மட்டும் இட்ஸ் கால் சிஸ்டம். ஓகே, சிஸ்டம். அண்ட் சரௌண்டிங்னா என்ன? யூனிவர்ஸில் சிஸ்டம் மீதி இருக்கிற எல்லா காலியான இடமும் இட்ஸ் சரௌண்டிங். ஐ ஹோப் சிஸ்டம் சரௌண்டிங் யூனிவர்ஸ் இஸ் கிளியர். ஓகே, தெர்மோடைனமிக்ஸில் என்ன பார்த்தோம்? தெர்மோடைனமிக்ஸ் டீல்ஸ் வித்தின் ஓன்லி சிஸ்டம்குள்ளே என்ன நடக்குதுன்னு தான் பார்க்குறோம். ஓகேவா, சிஸ்டம்குள்ளே there may be conversion of heat energy to work done or heat energy to increase in internal energy. So the energy is changing from one form to other form, like heat, free heat energy or work done or internal energy. So இந்த மாதிரி மூணு ஃபார்முக்குள்ள இட்ஸ் ஜஸ்ட் இன்டர்சேஞ்சிங், ஒன்றுத்துக்கு ஒன்று மாறிக்கிட்டு இருக்கு. ஸோ ஹீட் இஸ் எனர்ஜி இஸ் transitioning from one form to other form. Work done கூட இருக்கலாம் எனர்ஜி, ஆர் இட் கேன் பி எனர்ஜி கேன் பி சேஞ்ச் இன் இன்டர்னல் எனர்ஜி. ஸோ ஓகேவா, வித் சிஸ்டம்குள்ளே தான் பார்த்தோம் தெர்மோடைனமிக்ஸில். பட் தெர்மோகெமிஸ்ட்ரியில் என்ன நடக்குதுன்னா தெர் இஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் பிட்வீன் த சிஸ்டம் அண்ட் தி சரௌண்டிங். ஹீட் வந்து சிஸ்டம்க்கும் சரௌண்டிங்க்கும் நடுவில் இட் இஸ் ஜஸ்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபரிங், ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிட்டு இருக்கு. எப்படி? இப்போது ரியாக்ஷன் நடக்குது சிஸ்டம்குள்ளே, சம்டைம்ஸ் ஹீட் வில் பி எவால்வ்டு ஃப்ரம் தி சிஸ்டம். இப்போ ஏ கிவிங் ரைட்ஸ் டு பின்னு ஒரு ரியாக்ஷன் இருக்குது. ஏ கிவிங் ரைட்ஸ் டு பி, இந்த ரியாக்ஷன் சிஸ்டம்குள்ளே நடக்குது. ஓகேவா, இப்போ நடந்துட்டு இருக்கும்போது சம் கியூ அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் மே பி ரிலீஸ்டு ஃப்ரம் தி சிஸ்டம். சிஸ்டம்லேருந்து கியூ எனர்ஜி சரௌண்டிங்க்கு போகலாம், இல்லை ஏலேருந்து பி ஃபார்ம் ஆகும்போது கியூ அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி சரௌண்டிங்லேருந்து சிஸ்டம் எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா, ஸோ திஸ் இஸ் வாட் தெர்மோகெமிஸ்ட்ரி டீல்ஸ் வித். ஹீட்டை வந்து ஒரு இட்ஸ் கெட்டிங் எக்ஸ்சேஞ்ச் பிட்வீன் சிஸ்டம் அண்ட் சரௌண்டிங். ஆனால் தெர்மோடைனமிக்ஸில் வி சா ஹீட் jumping from one form to other form within the system. ஓகேவா, தெர்மோடைனமிக்ஸில் we were focused only in the system, but தெர்மோகெமிஸ்ட்ரியில் we are just looking out what is happening between சிஸ்டம்க்கும் சரௌண்டிங் நடுவில் என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்குறோம். ஓகே, ஐ ஹோப் இட் இஸ் கிளியர். இஸ் இட் கிளியர்? ரொம்ப தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். I have given my maximum potential to explain this because it's really important. Thermochemistry na enna puriyirudhu important. Rest of the things ஒரு 4-5 டாபிக் தான் இருக்கும். enthalpy of combustion, enthalpy of formation, enthalpy of hydrogenation, enthalpy of atomization, இந்த மாதிரி ஒரு 4-5 தான் இருக்குது. that's very easy topic இப்படின்றதுக்குள்ளே போயிடும். but it's really really important to understand the definition. thermochemistry-னா என்னன்னு ஃபஸ்ட்டு புரியணும். சும்மா எடுத்தோடனே டாபிக் உள்ள போயிட்டா it's really waste of time. I don't want waste your time. Even if someone is watching for advanced or someone for mains or someone for NEET, all should be benefited. Anna, once more Anna, okay. One last time. Okay. Veda Priya. First system surrounding na என்னன்னு சொல்கிறேன் பாருங்க. System. இப்போ ஓகேவா, இப்போ ரியாக்ஷன் நடக்குது. யூனிவர்ஸ் இஸ் அ ஹியூஜ் பிளேஸ். ஓகேவா, ஹியூஜ் பிளேஸில் தெர் இஸ் அ ரியாக்ஷன் அக்கரிங் ஒன்லி அட் ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸில் மட்டும் ஒரு ரியாக்ஷன் இல்லை ஒரு கெமிக்கல் ப்ராசஸ் நடந்துகிட்ருக்கு. ஓகேவா, அந்த கெமிக்கல் ப்ராசஸை நான் ஐ எம் லுக்கிங் இட். ஸோ அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட பிளேஸ் இருக்குது பார்த்தியா, அந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்கிற பிளேஸ், தட் இஸ் கால்ட் சிஸ்டம் விச் இஸ் அண்டர் சர்வைலன்ஸ். ஓகேவா,
அண்ட் மீதி இருக்கிற காலியான இடம் ஃபுல்லாக சிஸ்டமை தவிர யூனிவர்ஸில் இருக்கிற மீதி எல்லா இடமும் இட்ஸ் கால்ட் சரௌண்டிங். ஓகே, ஸோ இட்ஸ் ரியலி ஈஸி ஒன் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். இப்போது நம்ம தெர்மோடைனமிக்ஸில் என்ன பார்த்தோம்? ஹீட் இஸ், இப்போது நம்ம ஒரு எனர்ஜி தரோம், ஓகேவா? சிஸ்டம்க்கு சம் எனர்ஜி இட் ஹாஸ் வி ஹவ் கிவன். அந்த எனர்ஜி இட் கேன் பி யூஸ்டு டு ஒர்க் டன் ஆர் சேஞ்ச் இன் இன்ட்ர. ஸோ இப்போ எனர்ஜி வந்து ஒன் ஃபார்ம்லேருந்து அதர் ஃபார்முக்கு வித்தின் சிஸ்டம்குள்ளேயே எனர்ஜி என்ன நடக்குதுன்றது பார்க்குறது தான் தெர்மோடைனமிக்ஸ். இப்போது தெர்மோ கெமிஸ்ட்ரியில் என்ன நடக்குதுன்னா, சிஸ்டம்க்கு சரௌண்டிங்க்கு நடுவில் எனர்ஜி என்ன ஆகுது, எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகுதா என்னன்னு பார்க்குறது தான் தெர்மோ கெமிஸ்ட்ரி, ஓகேவா? தெர்மோடைனமிக்ஸ்ன்றது எனர்ஜி வந்து வித்தின் சிஸ்டம்குள்ளே என்ன ஆகுதுன்றது தான் தெர்மோடைனமிக்ஸ். அண்ட் பிட்வீன் சிஸ்டம் அண்ட் சரௌண்டிங்க்கு நடுவில் எனர்ஜி என்ன ஆகுதுன்றது தான் தெர்மோ கெமிஸ்ட்ரி, ஓகேவா? அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள், சப்போஸ் சிஸ்டமில் ஏ கிவிங் ரைட்ஸ் டு பின்னு ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்குது, ஓகேவா? அதில் இப்போ ஏலேருந்து பி போகும்போது சிஸ்டம்லேருந்து கியூ எனர்ஜி வந்து சிஸ்டம்லேருந்து சரௌண்டிங்க்கு போகுது, ஓகேவா? அப்படி இருக்கலாம். இல்லை ஏலேருந்து பிக்கு போகும்போது சிஸ்டம் வந்து சரௌண்டிங்லேருந்து கியூ எனர்ஜி எடுத்துக்கிட்டு போகலாம், ஓகேவா? ஸோ சிஸ்டம் டு சரௌண்டிங் தேர் இஸ் அ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஹீட், ஓகேவா? I hope it is clear. I have given my best. Okay. Okay. புரிஞ்சதுன்னா thumbs up. Energy change by chemical transformation. No. டெஃபினேஷன் எக்ஸாக்டாக இருக்கணும். ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர், சிஸ்டமுக்கு சரௌண்டிங்க்கு நடுவில் இருக்கிற ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபரை நம்ம ஸ்டடி பண்ணுறது தான் தெர்மோ கெமிஸ்ட்ரி. ஓகே, ஜஸ்ட் கோ வித் மை டெஃபினேஷன். பெஸ்ட்டு நான் சொன்னது புரிஞ்சுதுன்னா ஓகே. நீங்கள் மல்டிபிள் ரிக்கி ஜான்ஸ் ப்ரோ, நீங்கள் மேபி வேறு புக்லேருந்து படிச்சிங்களா? இல்லை, ஐ திங்க் இட் இஸ் ராங், பட் ஓகே. பட் கோ வித் திஸ் டெஃபினேஷன், பெஸ்ட்டு. Okay. We'll see what is thermochemical reaction. Okay. What is thermochemical reaction? Thermochemical reaction. ஸோ இப்போ தெர்மோகெமிக்கல் ரியாக்ஷன்னா என்ன? சிம்பிளாக சொல்லணும்னா நம்ம கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்னா என்னன்னு தெரியும். இப்போது ரியாக்டன்ட் ப்ராடக்டாக கன்வெர்ட் ஆகுது, அதை நம்ம வந்து ஒரு ஈக்குவேஷனாக ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறோம். அது கேஸாக இல்லை லிக்விட் ஃபார்மில் இருக்கா, அந்த ரெப்ரசன்டேஷனோட இப்போ ரியாக்டன்ட் என்ன ப்ராடக்டாக மாறுதுன்ற ஒரு ஈக்குவேஷன் தான் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன், ஓகேவா? இப்போ தெர்மோ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்னா இந்த ரியாக்டன்ட் ப்ராடக்டோடு சேர்த்து நம்ம என்ன ஹீட் சேஞ்ச் வித்தின் த ரியாக்ஷன் அதையும் சேர்த்து ஒரு ரியாக்ஷன் எழுதுனா தட் இஸ் தெர்மோ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன், ஓகேவா? வில் ரைட் த டெஃபினேஷன். ஃபர்ஸ்ட் டெஃபினேஷன் எதுவும், the balanced reaction which gives information about state of reactant and product and heat change is called thermochemical reaction. Hi bro, Wajira bro. Thermochemical reaction. Okay. So okay, a balanced reaction. தெர்மோகெமிக்கல் ரியாக்ஷனுக்கும் நார்மல் கெமிக்கல் ரியாக்ஷனுக்கு ஜஸ்ட் தெர் இஸ் ஒன் டிஃப்ரென்ஸ். கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்னா என்ன? இப்போது வி ஆர் ஜஸ்ட் ரெப்ரசன்டிங் அ சேஞ்ச். இப்போ ரியாக்டன்ட் ப்ராடக்டாக கன்வெர்ட் ஆகுது. இந்த சேஞ்சை வி ஆர் ஜஸ்ட் ரைட்டிங் இன் ஃபார்ம் ஆஃப் அ ஈக்குவேஷன். லைக் இப்போ ஏ வந்து ஏ ப்ளஸ் பி இட் இஸ் கன்வெர்ட்டிங் இன்டு சி ப்ளஸ் டி. இந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷனை நம்ம ஒரு ஈக்குவேஷனாக ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறோம். அலாங் வித் திஸ் நம்ம அதோட ஸ்டேட் எழுதுகிறோம். இப்போது
A liquid, B liquid, C liquid, but D is gas. So we are representing the state of the reactant and product, and along with this we are just writing the heat change. So இப்போ A இந்த reactionல heat release ஆயிருக்கா இல்லை heat absorb ஆயிருக்கா, we are representing the reactant and product along with its state, and we are also representing the heat change. So இது எல்லாம் சேர்த்து தான் it is a thermochemical reaction. Okay, I hope thermochemical reaction must have been clear. Okay va, is it clear? thermochemical reaction na புரிஞ்சா, கெமிக்கல் நார்மல் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் எழுதணும் பார்த்தியா, அதோட சேர்த்து இந்த ரியாக்ஷனில் என்ன ஹீட் அப்சார்வா இல்லை ரிலீஸ் ஆயிருக்கா அதை சேர்த்து எழுதுனால இட் இஸ் thermochemical reaction. ஸோ நார்மல் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ப்ளஸ் heat change is equal to thermochemical reaction. Thermochemical reaction. Simple. Chemical reaction plus heat exchange gives you thermochemical reaction. You can tell in this way. Okay, is it clear? Is it clear na? Just give a thumbs up. We'll go to different there. Vanakkam bro. Yes, Ashwin Jagadishan bro, hi. come bro இப்பதான் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு. It has just started now. We have just seen 2 definitions. Okay, so okay, we are now maja. Okay, now we are going to see 2 different kind of thermochemical reaction. Thermochemical reaction. So thermochemical reaction, it is of 2 types. Yes, Q is equal to heat. Okay. Thermochemical reactions are of 2 types. நான் என்ன சொன்னா thermochemical reactionனா நார்மல் கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன் அலாங் வித் தி ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்ச். ஓகேவா, இப்போ அந்த ரியாக்ஷனில் எவ்வளோ ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆயிருக்கோ அதோட சேர்த்து நார்மல் ரியாக்ஷனோ எழுதுனா தட் இஸ் thermochemical reaction. இப்போ இட் இஸ் ஆஃப் 2 டைப்ஸ். இப்போது ரியாக்ஷனில் ஹீட் இட் இஸ் கெட்டிங் அப்சார்ப்டு A + B + Q is equal to C + D. ஹீட் அப்சார்ப் ஆயிருக்குன்னா தட் இஸ் ஒன் கைண்ட். இப்போ A + B கிவிங் ரைட்ஸ் டு C + D + Q, ப்ராடக்டில் எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆயிரு, அதாவது எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆயிருக்குன்னா தட் இஸ் another கைண்ட் ஆஃப் thermochemical reaction. ஸோ இட் இஸ் 2 types, endothermic and exothermic. ஓகேவா, endothermic reaction and exothermic reaction. இது நம்ம டெஃபினேஷன் எல்லாருக்கும் தெரியும். nothing, heat is absorbed. so A plus B ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு we are absorbing certain energy is utilized. okay, சரௌண்டிங்லேருந்து சிஸ்டம்க்கு வரப்போகுது. system needs energy for this reaction to occur. ஓகேவா, அப்போ heat is absorbed. exothermicல heat is released. heat is, any gamers in your college? yes, heat is released. okay, exothermicல என்ன நடக்குதா, A plus B is converting into C plus D and Q amount of energy is released plus Q. ஓகேவா, ஹீட் இஸ் ரிலீஸ், சிஸ்டம்லேருந்து சரௌண்டிங்க்கு ஹீட் ரிலீஸ் ஆகும், ப்ராடக்டாக ஃபார்ம் ஆகுது. அதே எண்டோதெர்மிக்கில் A + B கன்வெர்ட் ஆகிறதுக்கு we need Q amount of energy to convert into C plus D. So this is what endothermic and exothermic. How will you represent? Enthalpy change reaction is positive for endothermic. Enthalpy change in exothermic is negative. Okay. So now we'll yes, every Sunday 2 session தலைவா. Now thermochemistry and evening 12th solutions தான் மஜாவே. okay, how will you represent endothermic? when the heat
enthalpy change is positive, it is endothermic. When the enthalpy change is negative, it is exothermic. Yes, tournament இருக்குமாவா? உன் பாதி காலேஜ் வாழ்க்கையே டோர்னமெண்ட்டில் போயிடும், அவ்வளோ டோர்னமெண்ட்ஸ் இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஓகே ஓகே, இப்போ எண்டோதெர்மிக் எக்ஸோதெர்மிக் ரியாக்ஷன் இருக்குல்ல, இதில் வி ஆர் கோயிங் டு லுக் இன் டு த ஸ்டெபிலிட்டிஸ். ரியாக்டன்ட் ஸ்டேபிளா இல்லை ப்ராடக்ட் ஸ்டேபிளா? எக்ஸோதெர்மிக்கில் வெவ்வேறு ஒரு மாதிரி இருக்கும், எண்டோதெர்மிக்கில் ஒரு மாதிரி இருக்கும். இப்போது reactant product stability, we are going to look into the stability. So endothermic பார்த்தீங்கன்னா reactant will be more stable than product. இப்போது ஒரு ஸ்டேபிள் ஸ்டேட்லேருந்து ஒரு நான் ஸ்டேபிள் ஸ்டேட்டுக்கு கொண்டு போகிற அப்போது இட் இஸ் அகெயின்ஸ்ட் த யூனிவர்ஸ். ஓகேவா? யூனிவர்ஸில் எனி கெமிக்கல் ரியாக்டன்ட் ஆர் ப்ராடக்ட் ஆர் எனி திங், ஒரு கெமிக்கல் காம்பவுண்ட் இட் வில் பி ட்ரை டு பி இன் இட்ஸ் மோஸ்ட் ஸ்டேபிள் ஃபார்ம். ஓகேவா? ஓகே, இப்போது ரியாக்டன்ட் இஸ் மோர் ஸ்டேபிள். ஓகேவா? ரியாக்டன்ட் மோர் ஸ்டேபிளாக இருக்குது. ஹை ஸ்டெபிலிட்டி டு லோ ஸ்டெபிலிட்டி கொண்டு போக யூ நீட் டு சப்ளை எனர்ஜி, ஏன்னா யூ ஆர் கோயிங் அகெயின்ஸ்ட் த யூனிவர்ஸ். ஓகேவா? ஓகே, ஸோ எண்டோதெர்மிக்னா யூ ஆர் ப்ரொவைடிங் எனர்ஜி. ஸோ அப்போ ரியாக்டன்ட் இஸ் மோர் ஸ்டேபிள் தேன் ப்ராடக்ட். ஸோ ஹை ஸ்டேபிள்லேருந்து லோ ஸ்டேபிளுக்கு போக தான் யூ நீட் டு சப்ளை எனர்ஜி. ஸோ ரியாக்டன்ட் ஸ்டெபிலிட்டி இஸ் கிரேட்டர் தேன் ப்ராடக்ட். இதில் அப்படியே உல்ட்டா, ப்ராடக்ட் இஸ் மோர் ஸ்டேபிள் தேன் ரியாக்டன்ட். ப்ராடக்ட் இஸ் மோர் ஸ்டேபிள் தேன் ரியாக்டன்ட். ஏன்? ஸோ இப்போ லோ ஸ்டேபிள்லேருந்து ஹை ஸ்டேபிள் காம்பவுண்டுக்கு போகுது. ஸோ இட் வில் பி ஸ்பான்டேனியஸ். யூனிவர்ஸ் என்ன பண்ணும்? அதோட மோஸ்ட் ஸ்டேபிள் ஸ்டேட்டுக்கு போக ட்ரை பண்ணுமா எனி காம்பவுண்ட். ஸோ அப்போ லோ ஸ்டேபிள் டு ஹை ஸ்டேபிள் போக இட் வில் ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஹேப்பன் அண்ட் சர்டைன் எனர்ஜி வில் பி ரிலீஸ். தட் இஸ் எக்ஸோதெர்மிக். ஓகே ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் அனதர் டிஃப்ரென்ஸ். அண்ட் how will you represent? Representation is important. A plus B, இப்போ ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடத்துது, ப்ளஸ் எக்ஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் நான் கொடுக்கணும் which produce C plus D. இது ஒரு ரெப்ரசன்டேஷனா? A plus B, I am giving X amount of energy to convert into C plus D. இல்லை அது அப்படி எக்ஸை அந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு போ. A plus B gives rise to C plus D minus X. ஓகேவா? ஃபஸ்ட் ரியாக்ஷனாக அப்படியே உல்ட்டா எழுதுறேன், அவ்வளோதான். ஸோ ஃபஸ்ட் ரியாக்ஷன் புரிஞ்சுக்கோ. A plus B, you are giving X amount of energy, you are giving the energy to convert into C plus D, or A plus B gives rise to C plus D minus X. இப்போ you can write in this way, A plus B giving rise to C plus D and the enthalpy change is positive. These are the different representation of an endothermic reaction. இப்போ exothermic பாரு, A plus B gives rise to C plus D and it is giving certain amount of energy. Energy is released. A plus B gives rise to C plus D plus X amount of energy. ஆனால் ஆன்லைன் கேமிங் டோர்னமெண்ட்ஸ் லைக் பப்ஜி, ஃப்ரீ ஃபயரா? ஆமாம், நடக்கும். ஃபுட்பாலும் சேர்த்து நடக்கும். சில காலேஜில் ஃபுட்பாலும் சேர்த்து நடத்துவாங்க. ஆனால் பப்ஜி, ஃப்ரீ ஃபயர் கன்ஃபார்ம் இருக்கும். எங்கள் ஸ்டான்லிலே நடத்துவாங்க. ஓகே, A plus B gives rise to C plus D plus X amount of energy. இதில் ரிலீஸ் ஆகுது. ஸோ யூ ஆர் ஜஸ்ட் லுக்கிங் டு தி டிஃப்ரென்ஸ். இப்போது அது அப்படியே உல்ட்டா எழுதுடும். A plus B இங்கே எக்ஸ் வந்து மைனஸில் போயிடும், ஏன்னா ப்ராடக்ட்லேருந்து ரியாக்டன்ட் கொண்டு வரும். ஓகே, A plus B. Okay, okay. So just try to understand the different forms. இப்போ நீ ஒன்றும் இல்லை, இப்போ அதே மாதிரி தான் A plus B giving rise to C plus D. Now the enthalpy change is negative. ஓகேவா? These are the different representation of endothermic and exothermic reaction. இது புரிஞ்சது ப்ரோ? Focus in studies. Focus here. அதெல்லாம் அப்புறம் பார்த்துப்போம். பிரேக் டைமில் வில் டாக் அபவுட் தட். ஓகே, ஐ ஹோப் எண்டோதெர்மிக் எக்ஸோதெர்மிக்கோட டிஃப்ரென்ஸ் யூ மஸ்ட் ஹவ் அண்டர்ஸ்டாண்ட். புரியுதா? கேன் யூ ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் எண்டோதெர்மிக் அண்ட் an exothermic reaction? Yeah, yes. Okay, I'll explain it one more time. There are two
types of thermochemical reaction. One is endothermic, other is exothermic. Endothermic la enna nadakudna, for converting reactant to product you need to supply energy. Energy வந்து சிஸ்டம் அது ரியாக்ஷன் அப்சார்ப் பண்ணிக்கும், எனர்ஜி அப்சார்ப் பண்ணி தான் ப்ராடக்ட் தரும். அதே எக்ஸோதெர்மிக்ல ரியாக்டன்ட்லேருந்து ப்ராடக்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக கன்வெர்ட் ஆகிடும், அதோட சேர்த்து இட் வில் ரிலீஸ் எனர்ஜி. ப்ராடக்டாக மாறின அப்புறம் இட் வில் ரிலீஸ் எனர்ஜி. ஓகே, திஸ் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் எண்டோ அண்ட் எக்ஸோதெர்மிக். இப்போ ஸ்டெபிலிட்டி பார்த்தானா, ஸ்டெபிலிட்டி ரியாக்டன்ட்டும் ப்ராடக்ட்டுக்கு நடுவில் ஸ்டெபிலிட்டி பார்த்தானா எண்டோதெர்மிக்கில் டிஃப்ரெண்ட், எக்ஸோதெர்மிக்கில் டிஃப்ரெண்ட். இப்போ ஒன்றும் இல்லை, ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். நேச்சரில் எந்த காம்பவுண்டாக இருந்தாலும் இட் வில் ட்ரை டு பி இன் இட்ஸ் மோஸ்ட் ஸ்டேபிள் ஸ்டேட். அதாவது அது எந்த ஃபார்மில் மோஸ்ட் ஸ்டேபிளாக இருக்கோ அதில் தான் இருக்க ட்ரை பண்ணும். ஓகேவா? இப்போது நீ ஹை ஸ்டெபிலிட்டிலேருந்து லோ ஸ்டெபிலிட்டிக்கு கொண்டு போகிறேன்னா against nature, you are going to do against nature. அப்போ you have to supply energy. ஸோ எனர்ஜி நம்ம எந்த இதில் சப்ளை பண்ணுறோம்? எண்டோதெர்மிக்கில். அப்போ எண்டோதெர்மிக்கில் ப்ராடக்ட் ஆஃப் ரியாக்டன்ட், ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் ரியாக்டன்ட் இஸ் கிரேட்டர் தேன் ப்ராடக்ட். ஓகேவா? ஸோ ஹை ஸ்டெபிலிட்டிலேருந்து லோ ஸ்டெபிலிட்டிக்கு போகும்போது யூ நீட் டு சப்ளை எனர்ஜி. அதே எக்ஸோதெர்மிக்கில் இப்போ லோ ஸ்டெபிலிட்டி டு ஹை ஸ்டெபிலிட்டி போகிற, ஸோ இட் இஸ் அக்கரிங் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு நேச்சர். நேச்சருக்கு வந்து என்ன பண்ணும்? லோ ஸ்டேபிள்லேருந்து ஹை ஸ்டேபிளுக்கு தான் போக ட்ரை பண்ணும். ஸோ இட் இஸ் ஒபேயிங் த நேச்சர். ஸோ இட் வில் ரிலீஸ் எனர்ஜி. யூ நோ நீட் டு சப்ளை எனி எனர்ஜி. ஆட்டோமேட்டிக்காக ரியாக்டன்ட் ப்ராடக்டாக மாறி ஹை ஸ்டேபிள் ப்ராடக்டாக மாறி அண்ட் இட் வில் கிவ் சம் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி. தட் இஸ் ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் ப்ராடக்ட் இஸ் கிரேட்டர் தேன் ரியாக்டன்ட். தட் இஸ் இன் எக்ஸோதெர்மிக். இப்போ டிஃப்ரெண்ட் ரெப்ரசன்டேஷன் எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம்? ஏ ப்ளஸ் பி ரியாக்ட் ஆகி சி ப்ளஸ் டி கொடுக்குது. இப்போ இது எண்டோதெர்மிக்னா ஏ ப்ளஸ் பி அண்ட் யூ ஆர் கிவிங் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி டு கன்வெர்ட் இன்டு சி ப்ளஸ் டி. புரியுதா? இப்போ ரியாக்டன்ட்டில் நீ எனர்ஜி கொடுத்தா தான் அது ப்ராடக்டாக மாறுது. ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் எக்ஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி கிவ்ஸ் சி ப்ளஸ் டி. ஓகேவா? இப்போது அது அப்படியே உள்ட்டா வாழ்த்துரு, ப்ளஸ் எக்ஸ் இந்த சைடு மைனஸ் எக்ஸாக போயிடுச்சுன்னா. ஓகே, இப்போ தேர்ட் ஃபார்ம் என்னன்னா ஏ ப்ளஸ் பி கிவ்ஸ் ரைஸ் டு சி ப்ளஸ் டி அண்ட் என்தால்பி சேஞ்ச் இஸ் பாசிட்டிவ். அதாவது heat, I told you what is enthalpy. Enthalpy is nothing but internal energy plus PV work. ஓகேவா? எக்ஸாம்பிள் நான் கொடுக்குறேன், ஃபர்ஸ்ட் யூ ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். அண்ட் இதுக்கு அப்படியே உள்ட்டா எக்ஸோதெர்மிக். ஏ ப்ளஸ் பி கன்வெர்ட்ஸ் இன்டு ப்ராடக்ட் சி ப்ளஸ் டி அண்ட் இட் வில் ரிலீஸ் எக்ஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி. ஏ ப்ளஸ் பி கிவ்ஸ் ரைஸ் டு சி ப்ளஸ் டி ப்ளஸ் எக்ஸ். அது அப்படியே ப்ளஸ் இந்த சைட் மைனஸ் ஆகிடும். அண்ட் த தேர்ட் ஃபார்ம் ஏ ப்ளஸ் பி கிவிங் ரைஸ் டு சி ப்ளஸ் டி அண்ட் த என்தால்பி சேஞ்ச் இஸ் நெகட்டிவ். ஓகேவா? தீஸ் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம். எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கம்பஷன் ரியாக்ஷன் இருக்குல்ல, கம்பஷன் ரியாக்ஷன் இஸ் ஆல்வேஸ் எக்ஸோதெர்மிக். ஓகே, கம்பஷன் ரியாக்ஷன் இஸ் ஆல்வேஸ் எக்ஸோதெர்மிக். அண்ட் நியூட்ரலைசேஷன், ஆசிட் பேஸ் மிக்ஸ் ஆகி வாட்டர் ப்ளஸ் சால்ட் கொடுக்குது பார்த்தியா, தட் இஸ் ஆல்சோ எக்ஸோதெர்மிக். ஓகே, I'll write the examples. Examples for this is combustion and neutralization. combustion என்ன? இப்போ ஒரு காம்பவுண்டை எடுத்துகிட்டு போய் நீ ஆக்சிஜனில் நெருப்பில் இருக்கிற. ஓகேவா? இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜனை இஃப் யூ டூ கம்பஷன், தட் இஸ் கால்ட் கம்பஷன். அண்ட் நியூட்ரலைசேஷன்னா ஆசிட் பேஸ் வில் ரியாக்ட் டு ப்ரொடியூஸ் சால்ட் ப்ளஸ் வாட்டர். தட் இஸ் ஓகே. நவ் எண்டோதெர்மிக் எக்ஸாம்பிள் டிசோசியேஷன் ரியாக்ஷன். இப்போ வந்து ஒரு காம்பவுண்ட் இருக்குது, அதை நீ ஆட்டம்ஸாக பிரிக்கிற. லைக் H2 upon dissociation produce 2 hydrogen atom. That is a dissociation reaction. ஓகேவா? dissociation reaction. and நம்ம ஃபிசிக்ஸ் பயோவில் ஒன்று இருக்கே, photosynthesis is an endothermic reaction and respiration is an exothermic reaction. ஸோ இது அப்படியே it is good. Okay, these are the examples of different thermochemical reactions. Okay, these are the different examples of thermochemical reactions. Okay, is it clear? inga variyum purinchna just give a thumbs up. We have seen all the basic definitions. Okay, oh, happy to hear that. Chemistry board exam was super easy. அப்போ நீட் என்ன இருக்கும்? ஐ ஹோப் இட் வில் பி மாடரேட் டு ஈஸி. கிளியர் தலை? ஓகே தலை, டெஃபினேஷன்ஸ் புரிஞ்சு. இஸ் இட் கிளியர்?
Okay. Okay. Okay, we'll see what is heat of reaction. We'll see what is heat of reaction. Heat of reaction. Okay, maja. Okay. So what is heat of reaction? Heat of reaction, it is the amount of heat evolved. It may be released or absorbed. It may be endo or exothermic. Okay, va? Amount of heat absorbed or released when number of moles of, it can be 1 mole, 2 mole, anything, number of moles of reactant according to balanced chemical reaction, balanced chemical reaction had completely reacted is called heat of reaction. Okay. ஓகேவா, ஹீட் ஆஃப் ரியாக்ஷன்னா என்னன்னு ஃபர்ஸ்ட் பார்ப்போம். இப்போ கன்சிடர் அ பேலன்ஸ்டு ரியாக்ஷன். எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்துருவோம். யூ கேன் see any example. Hydrogen gas reacting with oxygen gas giving rise to water in vapor state, or you can take liquid, anything. Okay va, this is a reaction. So the heat of reaction is nothing but the amount of heat of reaction. I am representing the delta HR. Heat of reaction may be positive or negative. Okay, amount of energy released or absorbed. Okay va, when a reaction is occurring in a balanced state, in the reaction must be balanced. Very very important. இப்போ ஆப்ஷன், simple question, which of the following reaction is correct for a heat of reaction அப்படின்னு கொடுத்துருவோம். அதில் 4 ஆப்ஷன் இருக்கும். அதில் 3 ஆப்ஷன் வந்து நான் பேலன்ஸ்டு ரியாக்ஷன் இருக்கும், ஒரே ஒரு ரியாக்ஷன் மட்டும் பேலன்ஸ் ஆகிருக்கும். அப்போது பேலன்ஸ் ஆன ரியாக்ஷன் தான் யூ கேன் ரெப்ரசன்ட் த ஹீட் ஆஃப் ரியாக்ஷன். ஓகேவா? ஸோ இட் இஸ் ரியலி இம்பார்ட்டண்ட். நான் மார்க் கூட பண்ணுறேன். அக்கார்டிங் டு பேலன்ஸ்டு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன். ஓகேவா? amount of heat released or evolved when number of moles of reactant இப்போ reactant to product convert ஆகும்போது எவ்வளோ ஹீட் ரிலீஸ் ஆர் அப்சர்வ் ஆகுதோ தட் இஸ் ஹீட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் இன் அ பேலன்ஸ்டு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன். இப்போ பேலன்ஸான ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷனில் எவ்வளோ ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்ச் நடக்குதோ தட் இஸ் நத்திங் பட் த ஹீட் ஆஃப் ரியாக்ஷன். இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் பாரு. H2 plus O2 gives rise to H2O gas. இப்போ இது heat of reaction. Can you represent heat of reaction for this equation? My answer is no. Yeah, it is not a balanced reaction. It is not balanced. Very very important. நீட்டில் இந்த மாதிரி சிம்பிள் டெஃபினேஷனை வச்சு தான் கேட்பான். வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இது ஒரு பேலன்ஸ்டு ரியாக்ஷன் இல்லாதனால யூ கேன் நாட் ரைட் த ஹீட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் ஃபார் திஸ் ஈக்குவேஷன். ஓகே ஓகே யா yes Ricky Johns bro, yes, you cannot write the heat of reaction for this equation because it is unbalanced. Okay. ஸோ இப்போ ஹீட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் எப்படி சேஞ்ச் ஆகும்? ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் த ஹீட் ஆஃப் ரியாக்ஷன். ஃபேக்டர்ஸ்
affecting heat of reaction. So factors which are affecting the heat of reactions, there are numbers of factors. First is reaction condition. So reaction condition na enna conditions le condition na pressure eppadi irukku, temperature eppadi irukku, volume eppadi irukku. Okay va. One thing you try to remember, temperature we make constant. Okay va. Constant temperature le if pressure constant ah irundha eppadi irukku, volume constant ah irundha eppadi irukku. Okay va. Ipo reaction condition la the chemical reaction are carried out at constant temperature with either pressure or volume constant. Okay va. இப்போ a chemical reaction is carried, இப்போ temperature constant இருக்கும், அதோட சேர்த்து pressure constant இருக்கலாம், இல்ல volume constant இருக்கலாம். ஓகேவா. ஆனால் temperature constant தான் இருக்கணும். இப்போ அந்த மாதிரி கண்டிஷனில் இப்போ if you keep change in pressure constant இருந்துச்சுன்னா ஓகேவா, then the heat of reaction is equal to the Q. Heat exchange is equal to enthalpy of reaction. எங்க இன்ஸ்டியூட்ல இது கொடுக்கல ப்ரோ. ஓகே, இப்போ புரிஞ்சுக்கோங்க. ஈஸி கூல். ஓகே, இப்போ நமக்கு ஹீட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் Q, டெல்டா ஹீட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் வில் பி இஸ் ஈக்குவல் டு தி Q. அப்படின்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸில் பார்த்தோம்ல, ஹீட் ஆஃப் reaction plus work done is equal to change in internal energy. ஓகேவா, this was the first law. ஓகேவா, first law. இதில் Q இருக்கு பார்த்தியா, the heat of reaction will be is equal to Q for pressure at constant. We know that enthalpy is equal to internal energy plus PV. This we know. So at constant volume என்ன, இப்போ PVல V constant அப்படின்னா change in enthalpy is equal to change in internal energy plus change in PV. So at constant volume delta V is 0, அப்போ இந்த PV 0 ஆயிடும். அப்போ change in enthalpy of reaction or heat of reaction is equal to change in internal energy. Okay, change in enthalpy of reaction is equal to change in internal energy. Or you know enthalpy change is equal to internal energy change or change in number of gases, reactant and product into nRT. Okay va. These are the different formulas for enthalpy of reactions. Okay, இப்போ என்தால்பியோட ஃபார்முலாஸ் இவ்வளோ இருக்குது. ஓகேவா, அதில் if you are making the pressure constant na, the heat exchange between the heat of reaction will be is equal to Q. Okay va. If you are maintaining the volume constant, see enthalpy change is equal to delta H is equal to delta E plus delta PV. இதில் V constant na, அப்போ PV யோட வேல்யூ. Okay, once again, yes. இப்போ chemical reaction is carried out at constant temperature and pressure or volume. ஏதாச்சும் ஒன்றா இருக்கலாம். Temperature is constant, along with that you are maintaining a constant pressure or volume. இப்போ pressure constant இருந்துச்சுன்னா the heat of reaction is equal to the Q. Okay, first law of thermodynamics la Q என்ன, அதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும். We know that enthalpy is equal to internal energy plus PV work. இப்போ change in enthalpy delta H is equal to change in internal energy delta E plus delta PV. ஓகே, இப்போ delta V கான்ஸ்டன்ட்னா அந்த PVயோட வேல்யூ 0 ஆயிடுமா. அப்போ change in enthalpy is equal to change in internal energy. That is for at constant volume. ஓகே, இப்போ
we can write this in another form. Change in enthalpy is equal to change in internal energy plus delta n. Delta n is gaseous product minus number of gaseous moles of reactant into RT. இப்போ delta n 0 இருந்துச்சுன்னா then delta H is equal to delta E. Okay, so we are just seeing what is reaction condition. Okay, இதுவரையும் புரிஞ்சதா? Is it clear? Is that clear? Is it clear? Clear na? Just give a thumbs up. We are going to the second factor for which the heat of reaction is depending. மஜான்னு சொல்ல முடியல ப்ரோ. ஓகே, அது ஒரு மாதிரி ட்ரையாக தான் இருக்கும். ஓகே, we'll go to the second factor. ஓகேவா? one time சொல்லு ப்ரோ. ஓகே, one last time. இப்போ ரியாக்ஷன் வந்து கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சரில் நடக்கும். அலாங் வித் தட் ப்ரெஷர் மே பி கான்ஸ்டன்ட் ஆர் வால்யூம், ஏதாச்சும் ஒன்று. டெம்பரேச்சரோட சேர்த்து ப்ரெஷர் ஆர் ஈதர் வால்யூம். இப்போ ப்ரெஷர் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா ஃபர்ஸ்ட் வில் சி வாட் இஸ் என்தால்பி. என்தால்பின்னா என்ன? இன்டர்னல் எனர்ஜி ப்ளஸ் பிவி ஒர்க். நம்ம அது தெர்மோடைனமிக்ஸில் பார்த்தோம். இது அப்படியே சேஞ்சில் எழுது. சேஞ்ச் இன் என்தால்பி இஸ் ஈக்குவல் டு சேஞ்ச் இன் இன்டர்னல் எனர்ஜி ப்ளஸ் சேஞ்ச் இன் பிவி ஒர்க்கா. இப்போது மெயின்லி இந்த பிவியில் வால்யூம் தான் இம்பார்ட்டண்ட். ஓகேவா? ஏன்னா ஓகே ரைட். இப்போது ப்ரெஷர் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குன்னா த என்தால்பி ஹீட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ. ஓகேவா? கியூ எங்கேருந்து கிடைக்கும் நமக்கு? ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ், கியூ ஹீட் எனர்ஜி. ஓகேவா? ப்ளஸ் டபிள்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா இ. ஸோ இந்த கியூ என்தால்பி ஆஃப் திஸ், என்தால்பி ஆஃப் ஹீட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் ஃபார் தி reaction which is occurring at constant pressure is Q. இப்போது டெல்டா வி, இப்போ வால்யூம் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா ஹீட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு தி சேஞ்ச் இன் இன்டர்னல் எனர்ஜி. ஏன்னா இந்த டெல்டா பிவி வந்து 0 ஆகிடும். ஓகேவா? தென் ஹீட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு சேஞ்ச் இன் என்தால்பி. ஓகே, இப்போ புரிஞ்சா? இஸ் தட் கிளியர்? சிம்பிள். இது ஒரு சிம்பிளாக ஒரு கண்டிஷனாக ஞாபகம் வச்சுக்கோ. ஓகே, is that clear? Is it clear? Is it clear? Clear na thumbs up podunga. We'll go to the next one. Clear thala. Okay. Okay, right. Now we'll see the second factor, that is quantity of reactant. Quantity of reactant. If suppose simple explain பண்றேன். A plus B giving rise to C plus D. The enthalpy of reaction is X ன்னு வச்சுக்கோ. Plus X or minus X. So இப்போ plus X ன்னு வச்சுக்கோ. Consider this as an endothermic reaction. இப்போ what I am doing is, இப்போ 1 moles பதிலாக 2 moles of A is reacting with 2 moles of B to giving rise to 2 moles of C plus 2 moles of D. அப்போ இதோட என்தால்பி சேஞ்ச் எவ்வளோ இருக்குன்னா 2 டைம்ஸ் நம்ம எதால் மல்டிப்ளை பண்ணுறோமோ அதால். ஓகேவா? இஸ் இட் கிளியர்? இப்போ A plus B giving rise to C plus D, the enthalpy change Xனா அப்படின்னா இந்த ரியாக்ஷனில் X amount of energy நம்ம கொடுக்குறோம். இப்போ 2 moles of A reacting with 2 moles of B to give rise to 2 moles of C plus 2 moles of D. இதில் நம்ம எவ்வளோ ஹீட் கொடுக்கணும்? நத்திங் பட் 2X. இப்போது 1 மோல்ஸ்க்கு
reacting to give 1 mole of product. Now we are giving x. Up 2 moles, it's nothing but 2x. This is one simple one. Okay. Is it clear? Is that clear? சேமா தான் இருக்குமா? No bro. How can be? இப்போ சப்போஸ் நீ ஒரு வாய் சோறு சாப்பிடும்போது உனக்கு எக்ஸ் எனர்ஜி கிடைக்குது. இப்போ 2 வாய் சோறு சாப்பிடும்போது எக்ஸ் தான் கிடைக்குமா? 2x தானே ப்ரோ. Okay, so enthalpy. Okay. Enthalpy is what property? Extensive property. Okay va? Product. Okay. First of all, enthalpy பத்தி தான் நம்ம படிக்கிறோம். We know that enthalpy is an extensive property. What is an extensive property? First நம்ம பார்த்தோம். Extensive property is a property which depends upon the quantity of substance present. 1 mole, 2 mole, quantity of substance is varying. So definitely enthalpy will vary. Okay va? Enthalpy is an extensive property. So you're doubling the quantity of reactant now, product will, so the reaction in appade 2 time ஆக்குறானா the enthalpy will become 2 times. Okay. Now we are going to see another factor, that is physical state of product, physical state of reactant or product, physical state of reactant and product. This is another one. Okay. With in the point you can, I'll try to explain in form of a example paru. Ipo H2 gas is reacting with half moles of gas to gives rise to water in form of gas. Okay va? Ipo water gaseous state le unaku kedakide. If the enthalpy for this reaction is plus x na, suppose H2 gas giving rise to half gas giving rise to enthalpy water nellidna, water in form of liquid, then the enthalpy here is okay. இப்போ first reaction la water you are getting in form of gas, appo adoda enthalpy x na, here you are getting in form of liquid. Is it x? No, it can be some other x. I'm just saying that rendu same irukadu, reactant to same, product to same, but the physical state it is varying, so the enthalpy will vary. Okay va? Okay. Is it okay? The matter here is enthalpy வந்து you no need to find எதுக்கு அதிகம் எது கம்மி, that depends. Okay. இப்போ லிக்விடுக்கு அதிகமாக இருக்குமா கேஷியஸ் ஸ்டேட்டில் இருக்கும்போது அதிகமாக இருக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா ஆப்வியஸாக கேஷியஸ் தான். ஏன்னா கேஸ்லேருந்து லிக்விடுக்கு தான் மாற்ற முடியும். ஓகேவா? ஆர் யூ கேன் சப்போஸ் ஃபஸ்ட் ரியாக்ஷனில் கேஸாக இருக்குது, யூ ஹாவ் டு கன்வெர்ட் இன்டு லிக்விட். அப்போது யூ ஹாவ் டு ரிமூவ் எனர்ஜி ஃப்ரம் கேஸ். ரிலீஸ் கேஸ்லேருந்து எனர்ஜி எடுத்தானா it will convert into liquid. So அப்போ x minus some delta x or some xலேருந்து கொஞ்சம் எனர்ஜி எடுத்தானா you will get y. ஓகேவா? So you no need to think that deep. Just remember first reactionக்கு secondக்கு enthalpy changes different. Okay. Fourth one, it depends on allotropic form. Allotropesனா என்ன? இப்போ ஒரு நேச்சரில் இருக்கிற ஒரு ஸ்ட்ரக்சர், அல்லோட்ரோப் இஸ் அ ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் அ காம்பவுண்ட். ஓகேவா? இப்போது கார்பன் கிராஃபைட்லேருந்து, இஃப் யூ ஆர் டேக்கிங் கிராஃபைட் கார்பன் அண்ட் ரியாக்டிங் வித் ஆக்சிஜன் கேஸ் டு கன்வெர்ட் டு கிவ் ரைஸ் டு கார்பன் டை ஆக்சைடு கேஸ். ஃபார் திஸ் ரியாக்ஷன் என்தால்பி சேஞ்சஸ் எக்ஸ்னா, கார்பன்
you are taking allotrope of diamond and you are reacting with oxygen to produce carbon dioxide. Okay, for this what will be the enthalpy? It will not be is equal to x. Okay, if you are changing the allotrope graphite if you are taking the reaction, it is giving some enthalpy changes x na. If you are taking diamond but the reactions are same, then but you have changed the allotrope, so it will not be same, enthalpy will change. The enthalpy may be suppose y எடுத்துக்கோ. Okay, is it clear? So is this clear? இது புரிஞ்சுதா? இது புரிஞ்சுதுன்னா we'll go to, is it clear? Is that clear? Once again, okay, allotropic form enthalpy இப்போ carbon reacts with oxygen to produce carbon dioxide, இது ஒரு general reaction. இப்போ carbon, if you are taking graphite allotrope na, energy released is different, or released or absorbed is different. If you are taking diamond allotrope na, energy released or absorbed is different. Okay va? If you are changing the allotrope of the reactant or product, the heat of reaction will change. Okay va? First one x na, graphite, if you are taking graphite and reacting with oxygen to produce carbon dioxide, idhula enthalpy changes x na. If you take diamond and react with oxygen to produce carbon dioxide, that is not x, it may be some y. You can take other variable like y. Okay va? So I think it must have been clear now. So is it clear? Root என்ன ரூட் போட செட்டிங் பண்ணுங்கறீங்களா? Okay, so is that clear? Ricky Johns, I hope it is clear. Ricky Johns, is it clear? Ricky Johns புரிஞ்சுனா thumbs up போடுங்க. We'll go to the last one, that is temperature. So the enthalpy of depends on the another property, that is temperature. Okay va? Okay, consider a reaction A plus B giving rise to C plus D, and the enthalpy of the reaction is H1 occurring at the T1 temperature. If a temperature you are converting into, now you are doing the same reaction in T2 temperature. A plus B giving rise to C plus D, and the enthalpy change here is H2. Okay va? Okay, at a T1 temperature, for same reaction A plus B giving rise to C plus D, if you are doing the reaction at T1 temperature, the enthalpy changes H1. If you are doing at T2 temperature, the enthalpy changes delta H2. So how they are related? It is given by Kirchhoff's law. What is that? It is given by Kirchhoff's law. Kirchhoff's law. If it is at constant pressure, it is different. If it is at constant volume, it is different. If a constant pressure na, delta H T2, enthalpy change at second reaction, delta H minus delta H1 by T2 minus T1 by is equal to delta CPM. What is delta CPM? Now how will you find CPM? Delta CPM is equal to delta, that is summation of delta CPM of product minus delta CPM of reactant. This is how you find the delta CPM. And delta H2 minus delta H1 by T2 minus T1 is equal to delta CPM. Sangat தலைவர் Ricky Johns.
கொடியை போட்டு கலக்கிறிய மஜா டேய் கொடியை போட்டு சாவாதரா ஒரு பிரயோஜனம் முடியும் இல்லை. ஓகே, at constant volume the I told you enthalpy changes change in internal energy at constant volume. அப்போ delta H க்கு பதிலாக you can write delta E2 minus delta E1 by T2 minus T1 is equal to delta CVM. ஓகேவா? How will you find delta CVM? Delta CVM is equal to delta CVM product minus delta CVM reactant. Okay, what is CV? It is molar heat capacity at constant volume, that is CV. Molar heat capacity at constant pressure is CP. Okay va? Okay, I'll explain it one more time. இப்போ same reaction A plus B giving rise to C plus D. If this reaction is occurring at T1 temperature na, the enthalpy change is delta H1. If it is occurring at T2 temperature, the enthalpy change is H2. Then how it is related? It is given by Kirchhoff's law. That is delta H2 minus delta H1 by T2 minus T1 is equal to delta CPM. That is change in the molar heat capacity at constant pressure. How will you find the change in molar heat capacity at constant pressure? That is molar heat capacity of product at constant pressure minus molar heat capacity of reactant at constant pressure. Okay, at constant volume I told you the enthalpy change is equal to change in internal energy because PV வந்து 0 ஆயிடும் ஏன்னா volume constant. Okay, then delta E2 minus E1 by T2 minus T1 is equal to delta CVM. That is change in molar heat capacity at constant volume. How will you find the change in molar heat capacity at constant volume? That is the molar heat capacity of product minus reactant. That's all. These are the condition or the factor for which heat of reaction depends. The heat in the heat of reaction can be heat of combustion or heat of hydrogenation or heat of neutralization, heat of formation. So in the heat of reaction there are n different types of heat of reaction, but common ella heat of enthalpy of combustion, enthalpy of neutral, everything will follow this all the rule of heat of reaction. Okay, heat of reaction is just ஒரு டாபிக் மாதிரி, அதில் டைப்ஸ் வரும். ஓகே, heat of reaction is nothing but change in the heat occurring in the specific reaction. And how it is changing, we have seen 5 factors. One is reaction condition, and other is quantity of reaction, other is physical state of reactant and product, other is allotrope form of reactant and product, and the last one was the temperature. I hope it is clear. Is that clear? Is it clear? Comment la time waste panningna, this is not your place. So behave good in comments. இங்கே படிக்க வந்தீங்கன்னா யூ கேன் ஸ்டே, ஆர் எல்ஸ் எனக்கு வியூஸ் அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது. யூ கேன் ஜஸ்ட் லீவ் ஆர் ஐல் ஜஸ்ட் பிளாக் யூ. ஸோ ஐ டோன்ட் கேர் அபவுட் வியூஸ். எனக்கு 10 வியூஸ் 2 வியூ வந்தாலும் ஐ டோன்ட் கேர் அபவுட் தட். இஃப் யூ ஆர் ஹியர் டு ஸ்டடி யூ கேன் ஸ்டே, ஆர் எல் யூ கேன் ஜஸ்ட் கோ அவே. ஓகே, I hope it is clear. I am just repeating it one more time. Okay, till now we have seen what are the things. Now we'll take a short break. தண்ணி குடிச்சிட்டு ரெஸ்ட் ரூம் போயிட்டு வாங்க. Break till now the time is 2:30. You come by 2:35. Now start the real lecture. இதுவரையும் we have seen definition etc. that this. Okay, the real one is going to start. Come at 2:35. டைம் வேஸ்ட் பண்ணுன்ற ஒரு மோட்டிவ் வராதிங்க. இட் இஸ் வேஸ்ட் ஆஃப் யோர் டைம், ஏன் டைம்.
Yes. Okay, break is over. Break is over, guys. Break till 2:35. எடுத்துருங்க அதை. Come back. Thumbs up போடுங்க. We'll continue the lecture. Just give a thumbs up. We'll continue the lecture. Okay. Just give a thumbs up so that we can continue our lecture. So, okay, just give a thumbs up so that we can continue our lecture. Yes, thumbs up. Come on, boys. We are going to the main one. Yes, just give a thumbs up. Thumbs up, buddy. Yeah, Ricky John. Ricky John, yes, buddy. Now we are going to see the important topics of today's lecture. இன்னைக்கு இந்த லெக்சரோட இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட்ஸ்க்கு நம்ம வந்துட்டோம். ஸோ ஸ்டே ஃபோக்கஸ்ட். இப்போ வரையும் நீங்கள் புரியலனா கூட இட்ஸ் நாட் மச் இம்பார்ட்டண்ட். நான் இவ்வளோ நேரம் நடந்தது ஜஸ்ட் ஃபார் அன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் சேக். ஐ எம் டீச்சிங் இன் சச் அ வே தட் இப்போ காலை ஒருத்தர் கமெண்ட் பண்ணார்ல, ஜெய் அட்வான்ஸுக்கு ப்ரிப்பேர், அவருக்கும் யூஸ்ஃபுல் ஆகிற அளவுக்கு ஐ எம் ஜஸ்ட் கிவிங் யூ தட் கண்டென்ட். ஸோ ஸ்டே ஃபோக்கஸ்ட். Even I'm going to give a clear explanation, inch by inch I will learn. Okay, so it will be going to be one of the best lecture of thermochemistry. YouTube le best lecture I will make it happen. So stay focused. We are going to see what is. There are types of heat of reaction. Types of heat of reaction. Okay, types of heat of reaction. There are different types of heat of reactions. Okay, there are different types. Where there are mainly around three main heat of reaction, enthalpy of combustion, enthalpy of formation, okay, and bond dissociation energy. In the moon we'll go deep, and rest you just know what definition is. Okay, in the moon mattu we are going to see in depth, and remaining fulla you can just go external chumma adu enna nu mattum paathukonga. And enthalpy of neutralization neutralization kuda not that difficult, but the first three which I told you is really important. Stay focused. One question, 4 marks. Today's in the lecture is chinnadha, but I am explaining in deep so that you can understand. So 4 mark is guaranteed for this one. Okay, first one, enthalpy of formation. Enthalpy of formation or heat of formation. Enthalpy or heat of reaction is same. Enthalpy of formation, that is delta HF, we will denote in such a way. Okay, enthalpy of formation. So what is enthalpy of formation? Okay,
as usual. முதல்ல definition எழுதுவோம். It is enthalpy change when 1 mole of compound or substance is formed from its element in their most abundant state most abundant naturally occurring state. Okay, most abundant naturally occurring form or state or in their standard stable form. Okay, this is the enthalpy of formation. Okay, this is the definition. So what is the enthalpy of formation? Suppose it is the heat exchange in a reaction. In the reaction, if a compound is formed from its constituent element in their most stable state. இதை புரிஞ்சுக்க you need a real example. ரொம்ப முக்கியம். எக்ஸாம்பிளை வச்சு நான் I'll explain you what is that. Suppose you need to find the enthalpy formation of water. Okay va? Enthalpy of formation அந்த reactionல it should be considered in stable form. இப்போ waterோட most stable form is liquid. Okay, water's most stable form is liquid. Okay, so what is water made up of? It is made up of hydrogen and oxygen. Hydrogen oda most stable state enna? Hydrogen gas oda most stable state, it is gas. And oxygen oda most stable state, it is gas. To give, and water oda most stable state, it is liquid. Okay va? 1 mole of water form பண்ண என்னென்ன எலிமெண்ட் தேவைப்பட்டிருக்கு? ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஆக்சிஜன். ஹைட்ரஜனும் ஆக்சிஜனையும் வச்சு யூ ஆர் ஃபார்மிங் வாட்டர் in its stable state. Hydrogen or a stable state gas, oxygen the gas, and you are forming the stable state of water which is liquid. Okay va? Okay, so this is in the reaction what amount of heat is released or formed, that is heat of formation or enthalpy of formation. Okay va? I hope enthalpy of formation புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Enthalpy of formation is amount of heat release. இங்கே பாருங்கள், வாட்டர் வந்து 1 mole தான் இருக்குது. 1 mole of water தான் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு. ஸோ 1 mole of சப்ஸ்டன்ஸை ஃபார்ம் பண்ண என்னென்ன எலிமெண்ட் தேவைப்பட்டிருக்கோ அந்தந்த எலிமெண்ட் அதோட மோஸ்ட் ஸ்டேபிள் ஸ்டேட் இல்லை நேச்சரில் எவ்வளோ அது அந்த ஹைட்ரோஜன் நேச்சரில் எவ்வளோ அதிகமாக எந்த ஃபார்மில் இருக்குது? ஹைட்ரோஜன் கேஸில். ஆக்சிஜனும் கேஷியஸ் ஃபார்மில் தான் ஸ்டேபிளாகவும் இருக்கும், நேச்சரில் அதுதான் அதிகமாகவும் இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ ஓகே, 1 mole of water ஃபார்ம் பண்ண எலிமெண்ட் என்னென்ன தேவைப்படுது? ஹைட்ரஜன், ஆக்சிஜன். இந்த ரியாக்ஷனில் எவ்வளோ ஹீட் ரிலீஸ் ஆகுதோ, தட் இஸ் ஹீட் ரிலீஸ் ஆகுதோ இல்லை அப்சர்வ் ஆகுதோ, தட் இஸ் என்தால்பி ஆஃப் ஃபார்மேஷன். ஓகே, இஸ் தட் கிளியர்? இஃப் சப்போஸ் யூ நீட் டு ஃபார்ம் நைட்ரிக் ஆசிட், இப்போ உனக்கு நைட்ரிக் ஆசிட் தேவை. வாட் இஸ் த என்தால்பி ஆஃப் ஃபார்மேஷன்? ஹவு வில் யூ ரைட் த ரியாக்ஷன் ஃபார் என்தால்பி ஃபார்மேஷன்? ஃபர்ஸ்ட், ரியாக்ஷன் பேலன்ஸ்டாக இருக்கணும். நம்ம பார்த்த ஹீட் ஆஃப் ரியாக்ஷன், இஃப் யூ ஆர் ரெப்ரசன்டிங் த ரியாக்ஷன் ஷுட் பி பேலன்ஸ்டு. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் நான் பேலன்ஸ் பண்ணியிருக்கேன், half ஆக்சிஜன். ஓகே, நைட்ரிக் ஆசிட் ஃபார்ம் பண்ண என்தால்பி ஆஃப் ஃபார்மேஷன் 1 mole. ஏன்னா நைட்ரிக் ஆசிடோட என்தால்பி ஆஃப் ஃபார்மேஷன் கண்டுபிடிக்கணும்னா த ரியாக்ஷன் ஷுட் பி இன் சச் அ வே தட் நைட்ரிக் ஆசிட் 1 mole தான் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. ஓகேவா? ஓகே, நைட்ரிக் ஆசிட் ஃபார்ம் பண்ணால் நமக்கு என்னென்ன எலிமெண்ட் தேவை? ஹைட்ரோஜன் தேவை, நைட்ரோஜன் தேவை, ஆக்சிஜன் தேவையா? ஓகே, மூணுத்தோட மோஸ்ட் ஸ்டேபிள் ஃபார்மும் கேஸ் தான். நைட்ரோஜனும் கேசியஸ் ஃபார்மில் தான் ஸ்டேபிள் அண்ட் நேச்சரில் அதுதான் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஹைட்ரோஜன் என்ன ஃபார்ம்? ஸ்டேபிள் ஃபார்மு ஹைட்ரோஜன் கேஸ். ஆனால் இங்கே ஒரு ஹைட்ரோஜன் தான் இருக்குது. ஸோ யூ ஆர் டேக்கிங் half நைட்ரோஜன் ப்ளஸ் நைட்ரோஜனோட மோஸ்ட் ஸ்டேபிள் ஃபார்ம், இட் இஸ் நைட்ரோஜன் கேஸ்.
and oxygen oda most stable form it is oxygen na, but you are taking 3 by 2 for balancing the reaction. Okay, and then the enthalpy of this reaction, the heat exchange in this reaction is nothing but the enthalpy of formation. Okay va? If suppose if you want to form sodium hydroxide, okay, sodium hydroxide form பண்ண உனக்கு என்னென்ன தேவை? You need sodium, you need oxygen, you need hydrogen. So okay, hydrogen oda most stable state I already told you it is gas. Ana reactant side, product side you have only one hydrogen, so you have to balance it. Plus oxygen oda most stable form I told you it is gas, so gas one you need only one oxygen. Plus sodium oda most stable state enna? Sodium is a metal and sodium is a soft metal. It may be soft or hard inga mukkiyam illa. So sodium is a metal, adoda most stable state vandu solid. Sodium you need to take it in form of solid. So இப்போ இந்த reactionல the enthalpy change is nothing but the enthalpy of formation. Okay va? I hope enthalpy of formation, how to write the reaction first of all. Okay va? இப்போ ஏதோ ஒரு ரியாக்ஷனை கொடுத்துட்டு இஸ் தட் இந்த ரியாக்ஷனில் என்தால்பி ஆஃப் ஃபார்மேஷனா அப்படின்னு கேட்டால் நோ. இஃப் சப்போஸ் கன்சிடர் அ ரியாக்ஷன், யூ நீட் டு ஃபார்ம் NaCl. NaCl வேணாம், டேக் சம் அதர் திங். லைக் எக்ஸாம்பிள் என்ன கொடுக்கலாம்? இத்தைன் டு கன்வெர்ட் இன்டு ஈத்தேன். Can you say that this is the enthalpy of formation of ethane? Ethane form is the standard form of writing the, is it correct? No. Yeah, ethane form panna you need carbon and hydrogen. So carbon oda most stable state graphite, graphite plus hydrogen இப்படி இருந்தாதான் it is enthalpy of formation. இப்போ ஈத்தீன்லேருந்து ஈத்தேன் கொண்டு வருது, this is one of the ஷார்ட்கட் வே. பட் என்தால்பி ஆஃப் ஃபார்மேஷனுக்கு எலமெண்டல் ஸ்டேட்டில் இருந்து ஃபார்ம் ஆகணும். பட் யூ ஹவ் டேக்கன் த ரியாக்டன்ட்டில் வெறும் எலமெண்ட் இருக்கணும், பட் இங்கேயே ஒரு காம்பவுண்ட் இருக்குது. ஸோ திஸ் ரியாக்ஷன் இஸ் நாட் த கரெக்ட் வே ஃபார் ரெப்ரசன்டிங் த என்தால்பி ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஈத்தேன். ஓகே, இஸ் இட் கிளியர்? இஸ் இட் கிளியர்? என்தால்பி ஃபார்மேஷன் புரிஞ்சுதா? இஸ் இட் கிளியர்? Is that clear? Puranjitna, just give me a thumbs up so that Puranjitna, just give a thumbs up. We'll go to examples and we'll solve certain questions. Adhukku munadi just we have to look into some little more thing. So first of all, enthalpy of formation na purinjudha? Elemental state la irundhu you are forming a compound. Okay, okay, purinjudha. If it is okay, thumbs up mattum podunga so that I can able to say understand that you guys are getting understand. Yes, is it clear na? Just give me a thumbs up. Clear na? Just give me a thumbs up. Fast. புரிஞ்சதுன்னா thumbs up போடுங்க. We'll go to further thing. எக்ஸாம்பிள் ஒன்று பண்ணுங்க ப்ரோ, கவலையே படாதீங்க. we are going to solve questions. ஃபஸ்ட்டு டெஃபினேஷன் புரிஞ்சுதான்றதுக்கு தான் நான் thumbs up போடுங்கன்னு கேட்டுட்ருக்கேன். புரிஞ்சுதுன்னா just give me a thumbs up. ஓகே, we'll go further. எக்ஸாம்பிள்ஸ் எஸ் கண்டிப்பாக இருக்குது, நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் சால்வ் பண்ண போகிறோம். ஓகே, now look into the note point. We have seen the enthalpy, how to write the enthalpy formation for different compound. But the thing here to notice, enthalpy formation for all element in stable standard state is 0. Stable standard state is 0.
அதாவது என்ன, இப்போ நேச்சரில் கிடைக்கக்கூடிய லைக் ஹைட்ரஜனோட மோஸ்ட் ஸ்டேபிள் ஸ்டேட் ஹைட்ரோஜன் கேஸா, and oxygen I told you it is oxygen gas, and sodium I told you it is solid. So இந்த மாதிரி மோஸ்ட் கார்பனுக்கு I told you it is graphite. ஓகேவா, இந்த மாதிரி மோஸ்ட் ஸ்டேபிள் ஸ்டேட்ஸ் இருக்குது பார்த்தியா. அண்ட் சல்ஃபருக்கு யூ ரிமெம்பர் இட் இஸ் ஆர்த்தோரோம்பிக் சல்ஃபர். ஆர்த்தோரோம்பிக் சல்ஃபர். ஓகே, ரோம்பிக் சல்ஃபர் தான் மோர் ஸ்டேபிள். ஸோ அது ஃபார் ரைட்டிங் சல்ஃபர் இன் ரியாக்டன் யூ நீட் டு டேக் ரோம்பிக் சல்ஃபர். ஓகேவா, மோனோக்ளினிக் சல்ஃபர்னு ஒன்று இருக்குது, அது அனதர் அல்லோட்ரோப் ஆஃப் சல்ஃபர். யூ ஷுட் நாட் டேக் தட் ஒன். இப்போ என்தால்பி ஆஃப் ஃபார்மேஷன் ரியாக்ஷனில் இஃப் சல்ஃபர் இருந்தால் அது ரோம்பிக் சல்ஃபராக தான் இருக்கணும். ஓகேவா, இந்த மாதிரி நேச்சரில் ஸ்டேபிள் ஸ்டேட்டில் கிடைக்கக்கூடிய எலிமெண்ட்டோட மோஸ்ட் ஸ்டேபிள் ஸ்டேட்டில் என்தால்பி ஆஃப் ஃபார்மேஷன் ஃபார் தீஸ் கைஸ் ஆர் டேக்கன் 0. ஹைட்ரஜன் சப்போஸ் இப்போ இஃப் எனி ஒன் ஆஸ்க் வாட் இஸ் த என்தால்பி ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் molecule, it is 0 because hydrogen gas naturally it is occurring in a most stable form and we are taking that as 0. Okay, and another thing, இப்போ pressure you are making 1 atmosphere and the reaction is at 25 degrees Celsius, then the enthalpy formation is denoted as standard enthalpy of that is delta naught. Okay va, ஓகே. இப்போ ப்ரெஷர் 1 அட்மாஸ்பியர் அண்ட் டெம்பரேச்சர் 25 டிகிரி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா த என்தால்பி ஆஃப் ஃபார்மேஷன் இஸ் நத்திங் பட் தி ஸ்டாண்டர்ட் என்தால்பி ஆஃப் ஃபார்மேஷன். நம்ம ரியாக்ஷனை வந்து ஸ்டாண்டர்டு செட் கண்டிஷனில் பண்ணுறோம். ஸ்டாண்டர்டு கண்டிஷன்ஸ்னால் யூ ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் ப்ரெஷர் 1 அட்மாஸ்பியர், டெம்பரேச்சர் இஸ் ரூம் டெம்பரேச்சர் தட் இஸ் 25 டிகிரி. ஓகே, enthalpy of formation for that one is standard enthalpy of formation. Okay, clear? Is it clear? Now I'll tell you how to calculate the enthalpy of reaction. How to calculate enthalpy of reaction. இப்போ ஏதாச்சும் ஒரு ரியாக்ஷனுக்கு enthalpy calculate பண்ணாங்கன்னா how to calculate? If enthalpy of formation for all the reactant and product are given, if HF for reactant and product are given, so இப்போ எனி ரியாக்ஷன், ஓகேவா, இப்போ ரியாக்ஷனை கொடுத்துட்டு ஃபைண்ட் த என்தால்பி ஆஃப் ரியாக்ஷன்னு கேட்பாங்க. ஹவு வில் யூ ஃபைண்ட்? சப்போஸ் ஒரு ரியாக்ஷன் எடுத்துக்க, ஏ கிவிங் ரைட்ஸ் டு பி that is giving rise to C plus D, இது ஒரு ரியாக்ஷன். ஃபைண்ட் த என்தால்பி ஆஃப் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா how will you write? சப்போஸ் இப்போ என்தால்பி ஆஃப் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஏ பி சி டி கொடுத்துட்டாங்க. என்தால்பி ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஏ, என்தால்பி ஃபார்மேஷன் ஆஃப் பி, என்தால்பி ஃபார்மேஷன் ஆஃப் சி, என்தால்பி ஃபார்மேஷன் ஆஃப் டி, இது எல்லாமே கொஸ்டினில் கொடுத்துருவாங்க. இதெல்லாம் கொடுத்துட்டு ஃபைண்ட் த என்தால்பி ஆஃப் த என்தால்பி சேஞ்ச் இன் த ரியாக்ஷன் அப்படின்னு கேட்பாங்க. how will you write? The enthalpy change in reaction is equal to enthalpy of formation of product minus enthalpy formation of reactant. Okay, enthalpy formation of product minus reactant, that is enthalpy is equal, change in enthalpy is equal to enthalpy formation of A plus enthalpy formation of B, sorry product illa first, enthalpy formation of D plus enthalpy formation of C minus enthalpy formation of A plus enthalpy formation of B. This is the formula. Okay, enthalpy formation of product minus reactant. Okay, well, this is how you calculate. Okay, is it clear? This is the way to calculate the enthalpy of reaction if the enthalpy formation is given. Okay, this is the best way. Is it clear? இப்போ கிளியர்னா வில் சால்வ் ஒன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் திஸ். இது இஃப் இட் இஸ் கிளியர், இஸ் இட் கிளியர்? கிளியர்னா ஜஸ்ட் கிவ் மீ அ தம்ஸ் அப். இஸ் இட் கிளியர்? கிளியர்னா ஜஸ்ட் கிவ் மீ அ தம்ஸ் அப். தம்ஸ் அப் போடுங்க. வில் கோ டு கொஷின்ஸ். நவ் வி ஆர் கோனா சால்வ் கொஷின்ஸ். Is it okay?
definition புரியல bro. Just rewind பண்ணி பாருங்க. It's a huge. Just go and rewind and just see. ஓகேவா? நான் இந்த how to calculateன்றது புரிஞ்சா? Is it okay? இப்போ A plus B giving rise to C plus D. இந்த reactionோட change in enthalpy கண்டுபிடிங்கன்னா they must have been given the enthalpy formation of A, B, C, D. Then how will you calculate? It is nothing but enthalpy of formation of product minus reactant. That will give you the enthalpy of the reaction. Change in enthalpy of the reaction. Okay? Is it clear? Is it clear? Okay. We'll see examples. We'll solve 2 to 3 example and so look at this beautiful question. This is not this enthalpy formation. The enthalpy formation of definition புரியல bro. Definition புரியல எதுக்கு bro? It is long way back definition. So அதான் சொல்றேன், உங்களுக்கு definition புரியலன்னா rewind பண்ணி பாருங்க, you will understand. It is a huge thing. அப்படின்னா so okay, ஷார்ட்டா சொல்றேன். Enthalpy of formation is enthalpy of formation. If how to it is, the definition tells you the amount of heat exchanged when 1 mole of compound is formed from its constituent element in their most stable form. ஓகேவா? இப்போ வாட்டர் ஃபார்ம் பண்ண வாட் ஆர் தி எலிமெண்ட் இன் தி வாட்டர்? ஹைட்ரோஜன் அண்ட் ஆக்சிஜன். ஹைட்ரோஜனையும் ஆக்சிஜனையும் வச்சு நீ வாட்டர் ஃபார்ம் பண்ணுற. ஓகே, ஹைட்ரோஜன் அதோட மோஸ்ட் ஸ்டேபிள் ஃபார்ம்லையும் ஆக்சிஜன் அதோட மோஸ்ட் ஸ்டேபிள் ஃபார்ம்லையும் எடுத்துக்கணும். ஓகேவா? ரெண்டுத்தோட மோஸ்ட் ஸ்டேபிள் ஃபார்ம் கேஸ் டு கிவ் ரைட்ஸ் டு வாட்டர். இந்த ரியாக்ஷன் அண்ட் திஸ் ரியாக்ஷன் மஸ்ட் பி பேலன்ஸ்டு. ஓகேவா? Then this equation or the heat reaction is enthalpy of formation. Okay. We'll see the question. Enthalpy formation of ammonia is standard is 146.11 kilojoule per mole. Okay. To which of following equation does this value apply? Okay, so we have இப்போ 4 reaction கொடுத்திருப்பாங்க. You need to tell which reaction is correct for representing the enthalpy formation of ammonia. First one, half nitrogen gas plus 3/2 hydrogen gas gives rise to ammonia gas. Okay. Second one, nitrogen gas plus 3 hydrogen gas atom giving rise to NH3 gas. And third option is N2 gas plus 3 hydrogen gas to 2 NH3 gas. Fourth one, half nitrogen gas plus 3/2 hydrogen gas giving rise to ammonia in liquid. Okay. First of all, what is enthalpy of formation? அதாவது அமோனியா ஃபர்ஸ்ட், அமோனியாவோட enthalpy of formationோட எது கரெக்ட் ரியாக்ஷன் அதுதான் கண்டுபிடிக்கணும். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் அமோனியா 1 மோலாக இருக்கணும் ப்ராடக்டில். 1 மோலுக்கு தான் இட் இஸ் enthalpy of formation of ammonia. ஓகேவா? இப்போது ரியாக்டன் சைடில் இது 1 மோல் இருக்கா 2 இல்லை தேர்ட் ஆப்ஷன் அப்படியே எலிமினேட். இப்போது you need to check for the reaction. இப்போ reactantல you should take the element which are present in ammonia. Ammoniaல we have nitrogen and hydrogen. Nitrogen ஓட most stable state என்ன? gas and hydrogen gas and the product should be in 1 mole. So you look at the first option. Nitrogen 1 தான் இருக்கு ப்ராடக்ட்ல. It is balanced and all the things are in standard state. அதாவது nitrogen is gas, hydrogen is gas. ரூட்டு தலை நோ. ஓகே, ஃபஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் ஆப்ஷனுக்கு நடுவில் தான் போட்டி.
ஏன் செகண்ட் ஆப்ஷன் இல்லைன்னா நைட்ரோஜனோட மோஸ்ட் ஸ்டேபிள் ஸ்டேட் நைட்ரோஜன் ஆட்டம் கிடையாது, N2 மாலிக்யூல். ஓகேவா? நைட்ரோஜன் கேஸ் அதான் அதோட மோஸ்ட் ஸ்டேபிள் ஃபார்ம். நைட்ரோஜன் ஆட்டம்ஸ் நெவர் எக்ஸிஸ்ட் இன் ஸ்டேபிள் ஃபார்ம். ஆனால் ரியாக்டன்ட்லி யூ ஹாவ் டு டேக் த மோஸ்ட் ஸ்டேபிள் ஸ்டேட். ஸோ செகண்ட் ஆப்ஷனும் இல்லை. த ஃபைட் இஸ் பிட்வீன் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபோர்த் ஆப்ஷன். எல்லாமே சேமாக தான் இருக்குது, ஒன்று மட்டும்தான் சேஞ்ச். அமோனியா ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷனில் கேஸாக இருக்குது, அமோனியா இங்கே லிக்விடாக இருக்குது. ஸோ வாட் ஐ டோல்ட் யூ, ரியாக்ஷனில் ப்ராடக்டாக இருக்கட்டும் ரியாக்டண்ட்டாக இருக்கட்டும், இட் ஷுட் பி இன் தேர் மோஸ்ட் ஸ்டேபிள் ஸ்டேட். அமோனியாவோட மோஸ்ட் ஸ்டேபிள் ஸ்டேட் இஸ் நத்திங் பட் கேஸ். ஓகேவா? இது குட் ட்ரை, ரூட்டு தலை குட் ட்ரை. அமோனியாவோட மோஸ்ட் ஸ்டேபிள் ஸ்டேட் இஸ் கேஸ். அப்போது ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன். ஓகே, தட் இஸ் த ஓன்லி ஒன் டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் தான் கேட்பாங்க. யூ சி ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபோர்த் ஆப்ஷன் நடுவில் தான் போட்டி. யூ கேன் எலிமினேட், ஆப்ஷன் எலிமினேட் பண்ணி விளையாடிட்டா. ஸோ யூ ஆர் ரிமைனிங் வித் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபோர்த் ஆப்ஷன். வாட் ஐ டோல் யூ, ஃபார் என்தால்பி ஆஃப் ஃபார்மேஷன் ரியாக்ஷனில் ப்ராடக்ட் ரியாக்டன்ட் ரெண்டுமே இட் ஷுட் பி இன் தேர் மோஸ்ட் ஸ்டேபிள் ஸ்டேட். ஸோ அமோனியாவோட மோஸ்ட் ஸ்டேபிள் ஸ்டேட் இஸ் கேஸ். ஸோ இட் ஷுட் பி ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன், நாட் தி ஃபோர்த் ஆப்ஷன். இஸ் தட் கிளியர்? So is it clear now? Just give a thumbs up. We'll go to another question. So this is one really important question. If a question in the topic, this is one of the good model. Okay. Is it clear? Clear now? Just give me a thumbs up. Yes. 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 புரிஞ்சதுனா thumbs up கொடுங்க. We'll go to another question. Okay, we'll go to another question. Another one. Question. How much heat is required at constant pressure to form 1.28 kg of calcium oxide solid, calcium carbide CaC2 from calcium oxide and which is in solid, idhu solid and carbon solid. Okay va? And given that enthalpy formation, standard enthalpy formation of calcium oxide solid is minus 152 kilocalorie per mole, and enthalpy formation of calcium carbide at solid is minus 14 kilocalorie per mole, and the enthalpy formation of carbon monoxide gas is minus 26 calorie per mole. So this is given in the question. Okay, you have to find the enthalpy of heat required at constant pressure to form 1.2 kg of calcium carbide. Okay, and the options given are plus 112 kilocalorie per mole, 30 kilocalorie, or B 224 kilocalorie, C 3840 kilocalorie, or D, that is 2240 kilocalorie. These are the four options. Okay. Now look very carefully. It is really important. Okay va? So just stay focused. In the ஒரு model பாத்தீங்கன்னா we will complete enthalpy of formation. Okay. So first of all,
what is the reaction? Reaction is calcium. You need to form calcium carbide from calcium oxide and carbon. Okay, calcium and carbon to form. So what is the reaction? Calcium oxide plus 3 carbon give you calcium carbide plus gas. What are the stable state? Sorry, solid. This is solid. This is solid. This is gas. Okay, this is the reaction. Okay, wa? You need first what is question? You need to find how much energy or heat exchanged when 1.28 kg of calcium carbide is formed. This reaction is just giving you the heat, or that is how much heat is required for 1 mole of calcium carbide. If you find for this reaction, you will find for 1 mole. But for 1.28 kg, how will you find? 1.28 kg எத்தனை மோல்னு calculate பண்ணும். Weight 1.28 kg grams மாத்து by gram molecular weight of calcium carbide. It will give you number of moles. இப்போ இந்த reactionக்கு கண்டுபிடிச்சிட்டு you multiply with the number of moles, you will get for that. That's it. Okay. I told you how to write the enthalpy of reaction for any reaction. Enthalpy formation of product minus enthalpy formation of reactant. This is the way, right? Product minus reactant. So what is the product here? Calcium carbide and calcium monoxide. Calcium carbide enthalpy of formation is minus 14. Okay, minus, okay, plus you need to add reactant. Another product is calcium monoxide. What is the enthalpy formation of calcium monoxide? Minus 26. Okay, இது ஒன்று minus product. What are the product? Calcium oxide and carbon. Carbon, it is in most stable state, adu elemental state la irukku, so the enthalpy formation of carbon is 0. Okay va? Is it okay? Enthalpy formation of carbon is 0. Appo what is the reactant? Calcium oxide oda enthalpy formation is minus 152 plus adu carbon is 0. Okay, okay, then the reaction is either, if you calculate this, you will get plus 112 kilocalorie per mole. So for this reaction, the enthalpy formation the heat of reaction is for 1 mole of calcium carbide, but you need to find it for 1.28 kg first. 1.28 kg now 1.28 1284 grams, sorry, 280 grams. Okay va? இது எத்தனை மோல்? weight by gram molecular weight. Gram molecular weight is nothing but 64 for calcium carbide. Then the moles is, so this is number of moles. So for 1 mole 112. For this moles you need to multiply. Will give you the 2240 kilocalorie. Okay, 2240 kilocalorie. Okay, புரிஞ்சா? So first 112 வந்து என்ன? It is for 1 mole of calcium carbide. The heat reaction in the equation, or heat of the reaction for according to this equation is 112 kilocalorie per mole. So in the reaction you are getting 1 mole of calcium carbide. For 1.28 kg ki 1.28 kg na 1280 grams. அது அப்படியே மோல்ஸ்ல கன்வெர்ட் பண்ணு. 1 மோலுக்கு 112 னா இத்தனை மோலுக்கு you have to multiply, then you will get the answer. Is that clear? This is a simple but yet a high yielding question. இது புரிஞ்சதா? இது புரிஞ்சதுன்னா just give me a thumbs up, or I'll explain it again. இப்போ புரிஞ்சதுன்னா just give me a thumbs up. Is it clear? Is it clear? And now what is that 64? 64 is, we are finding number of moles, no, weight by gram molecular weight. Weight வந்து 1.28 kg க்கு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ அதை நம்ம கிராம்ஸில் மாற்றிக்கிறோம். 1280 by gram molecular weight of calcium carbide 64. Question புரியலையா?
how much heat is required at constant pressure. Heat at constant pressure is nothing but the enthalpy of reaction. At constant volume na, that is internal energy. Okay, so at delta H kandupidikano for 1.28 kg of calcium carbide. In the reaction body, if you calculate the enthalpy of reaction, so give question like they have given you the enthalpy formation of all the substances which is required. So நம்ம reaction எழுதிட்டோம். Reaction and then how to find the enthalpy of reaction? If they have given the enthalpy formation of both reactant and product na, I told you நான் நோட்டுன்னு சொல்லி ஒரு calculation how to calculate ன்னு போட்டிருப்பேன். So எங்கது this is how. In the formula I just applied for enthalpy formation of product minus reactant. So product minus reactant banna I got 112. But this reaction is telling you for 1 mole of calcium carbide. Up 1.28 kg kepdi. So first of all you need to find 1.28 kg vandu ethana mole. So 1280 gram nu kuda eludikalam. By gram molecular weight 64. This is number of moles. Appo 1 moles ka 112 kg. Appo this much moles ki you need to just multiply with 112. That is the answer. Okay va? I hope it is clear. Clear na thumbs up podunga. We'll go to the next one, that is enthalpy of combustion or heat of combustion. Heat of combustion. That is delta H comb. Okay, enthalpy of combustion. Okay, is it clear? Clear na, just give me a thumbs up podunga. Is it okay? Is it clear? Thumbs up podunga, appodan I can understand that you guys are able to understand. Thumbs up, thumbs up. Just give me thumbs up. Yes, yes, yes. Purinjidna, just put a thumbs up. So important la one mudinche, enthalpy of formation we completed. Okay. Is it clear? Okay, fine. We'll go to enthalpy of combustion. Okay, enthalpy of combustion. Okay. Okay. What is enthalpy of combustion? Amount of heat evolved. Enthalpy of combustion, remember, it is always exothermic. Enthalpy of formation may be exo or endothermic, but enthalpy of combustion is always exothermic. So amount of heat evolved, always evolved when 1 mole of substance is completely burned or oxidized, burnt or oxidized, anything rendu onada, in excess oxygen, in excess amount of oxygen is called enthalpy of combustion. Okay va? Enthalpy of combustion. Okay, இங்க வந்து you can take anything. enthalpy of formation la மாதிரி most stable state அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது. ஓகேவா? enthalpy கம்பஷன்னா என்ன, நீ எதுவாக வேணால் எடுத்துக்கோ, அதை நீ எக்ஸஸ் ஆக்சிஜனில் நீ எரிக்கிற, நெருப்பில் எரிக்கிறது தான் கம்பஷன். ஓகே, ஆக்சிஜனோட ஹை எக்ஸஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஆக்சிஜனோட ரியாக்ட் பண்ண விட்டா, தட் இஸ் டு ஆக்சிடைஸ், இஸ் கால்ட் கம்பஷன். ஓகேவா? கம்பஷன் வந்து யூ கேன் டூ எனி திங், எந்த எலமெண்ட்டை வச்சாலும் நீ கம்பஷன் பண்ணலாம். யூ கேன் டேக் கால்சியம் இன் சாலிட் ஆர் யூ கேன் டேக் கால்சியம் இன் லிக்விட், நீ எது எடுத்தாலும். ஓகேவா? ஸோ இங்கே வாட் ஐம் டெல்லிங் யூ இஸ் தட் மோஸ்ட் ஸ்டேபிள் ஸ்டேட்ன்ற ஒரு வார்த்தை கம்பஷனில் வராது. ஓகேவா? ஸோ நான் ஃபார்மேஷனுக்கு மட்டும்தான் அது யூஸ் பண்ணேன். ஓகே, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ எக்ஸாம்பிள்ஸ் பாரு, எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஓகேவா? சப்போஸ் கால்சியம் ஐ எம் டேக்கிங் இன் ஃபார்ம் ஆஃப் கிராஃபைட்.
plus your combustion excess oxygen இருக்கணும் ஓகேவா to give calcium or carbon dioxide. This is enthalpy of combustion. இது correct. Or you can take carbon in form of diamond. You can take it in form of diamond எடுத்து if you react with excess oxygen and if you find the heat of reaction, that is nothing but the combustion of graphite. Second reaction is combustion of diamond. Okay va? You can, this is also enthalpy of combustion. So இப்போ carbon monoxide எடுத்து oxygen-ஓட react பண்ணு ஓகேவா you take carbon monoxide, it will give you same carbon dioxide. So this reaction, in the reaction la enthalpy of reaction என்ன, that is enthalpy of combustion of carbon monoxide. So enthalpy of combustion வந்து if you take any compound and you react it with excess oxygen, that is enthalpy of combustion of that compound. ஓகேவா so நீ ஃபார்மேஷனுக்கும் கம்பஷனுக்கும் you don't confuse yourself. கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்காக because I felt when I studied I felt that. Okay, is it clear? Okay வா is it clear? Okay, note points. Note, what are the note points? Enthalpy of combustion is always exothermic. ஏன்னா எப்பவுமே கம்பஷன் பண்ணால் எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகும். IISCR எக்ஸாம் தெரியாதல, நோ நமக்கு அதை பற்றி தெரியாது. ஸோ ஓகே, என்தால்பி ஆஃப் கம்பஷன் இஸ் ஆல்வேஸ் எக்ஸோதெர்மிக். எப்பவுமே கம்பஷன் பண்ணால் எனர்ஜி ரிலீஸ் தான் ஆகும் ஓகேவா. அண்ட் இன்னொன்று என்னென்னா இப்போ A + B சேம் என்தால்பி ஆஃப் ஃபார்மேஷன். இப்போ A + ABCயோட என்தால்பி ஆஃப் ஃபார்மேஷன் கொடுத்துட்டு என்தால்பி ஆஃப் ரியாக்ஷன் கேட்டால் யூ நோ தட் ப்ராடக்ட் மைனஸ் ரியாக்டன்ட். ஸோ என்தால்பி ஆஃப் திஸ் ரியாக்ஷன், வாட் இஸ் த என்தால்பி ஆஃப் திஸ் ரியாக்ஷன் கேட்டால் அதே if I have given you the enthalpy of formation na, you would have written the enthalpy formation of product minus reactant. But I have given that enthalpy of combustion of A, enthalpy combustion of B, enthalpy combustion of C and enthalpy of combustion of D. So இப்போ combustion enthalpy கொடுத்துட்டு if I asked you the enthalpy of reaction na, ஒரே ஒரு சேஞ்ச், என்தால்பி ஆஃப் திஸ் ரியாக்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு என்தால்பி ஆஃப் கம்பஷன் ஆஃப் ரியாக்டன்ட் மைனஸ் என்தால்பி கம்பஷன் ஆஃப் ப்ராடக்ட் ஓகேவா. ஸோ கொஞ்சம் குழப்பம், ரியாக்டன்ட் மைனஸ் ப்ராடக்ட். ஆனால் என்தால்பி ஃபார்மேஷன் கொடுத்தா யூ நீட் டு டேக் ப்ராடக்ட் மைனஸ் ரியாக்டன்ட். ஓகே, ரியலி இம்பார்ட்டண்ட் ஒன். ஓகே, reactant minus product ஓகேவா. ஆனால் என்தால்பி ஆஃப் ஃபார்மேஷன் கொடுத்தா ப்ராடக்ட் மைனஸ் ரியாக்டன்ட், ரியலி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, இப்போது அனதர் ஹீட்டாக கேலரி வேல்யூன்னு ஒன்று இருக்குது. கலோரி வேல்யூ ஆர் ஃபியூல் வேல்யூ இது ஒரு டேர்ம் இருக்குது ஓகேவா. இது ஒரு என்சிஆர்டி இல்லை, பட் யூ நீட் டு நோ. ஓகே, calorie value, how to find? Calorie value is equal to, இப்போ கேலரின் வேல்யூனா எவ்வளோ ஹீட் ரிலீஸ் ஆகும், ஒரு கிராம் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸை நீ கம்பஷன் பண்ணால் எவ்வளோ ஹீட் ரிலீஸ் ஆகுதோ தட் இஸ் கேலரி வேல்யூ. ஓகே, ஐ வில் ரைட் amount of heat released on combustion of 1 gram of substance ஓகேவா. இப்போ ஒரு கிராம் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸை எடுத்துகிட்டு அதை கம்பஷன் பண்ணனா அதில் எவ்வளோ எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகுதோ தட் இஸ் ஏ கேலரி வேல்யூ ஆஃப் தட் சப்ஸ்டன்ஸ் ஓகேவா. இட் இஸ் த நத்திங் பட் என்தால்பி ஆஃப் கம்பஷன் பை மாலிகுலார் வெயிட் ஓகேவா. இப்போது கேலரி வேல்யூ இஸ் நத்திங் பட் என்தால்பி ஆஃப் கம்பஷன் மைனஸ் by molecular weight. Okay, calorie value of any substance is nothing but enthalpy of combustion. இப்போ அதோட ரியாக்ஷன் எழுதிட்டு அதோட enthalpy of combustion எவ்வளவோ கண்டுபிடிச்சிட்டு அதை மாலிகுலர் வெயிட்டோட டிவைட் பண்ணனா you will get for 1 gram.
and the enthalpy combustion for that 1 gram is nothing but calorie value. Okay, clear? Is it clear? Is it clear? Okay, va. If another thing, calorie value adigana good fuel. Okay, va? Good fuel. Okay, va. இப்போ நம்ம சாப்பிட்ற கார்போஹைட்ரேட்டில் you can find calorie value. ஓகேவா? ஸோ அதே தான். Okay, can you understand calorie value? இப்போ enthalpy of combustion புரிஞ்சா? Is enthalpy of combustion clear? Is it okay? Enthalpy of combustion புரிஞ்சா? Is enthalpy of combustion clear? Yes, clear. Okay. Okay, we'll see some sums for enthalpy of combustion. Earth we'll go to enthalpy of, so that is bond energy, bond dissociation energy. Okay. We'll see some questions. Okay, questions. Okay, first calculate enthalpy combustion of ethylene gas to form CO2 gas and H2O gas at 298 Kelvin and 1 atmosphere pressure. Okay, the enthalpy formation of CO2 is enthalpy formation of H2O gas and enthalpy formation of ethylene gas are given as -139 minus 241.8 and plus 52.3 kilojoule per mole. These are the values given. Okay, so okay, question இப்படி கொடுத்துட்டாங்க. அச்சோ புரியலன்னு தோணும். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் enthalpy of combustion அப்படின்னா என்ன? ethylene கேஸை எக்ஸஸ் ஆக்சிஜனில் யூஆர் reacting. அப்போ அது என்ன கொடுக்கும்? It will give you carbon dioxide and water. ஓகேவா? இது வந்து பேலன்ஸ் பண்ணும். How will you balance? அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா I have given you. You balance accordingly. ஓகேவா? 135 தான் வந்ததா தலைவா? ஓ, ஞாபகம் வச்சிருக்கேன், நான் சொல்ல சொன்னேன். ஓகே, பார்த்துக்கலாம். Okay, so this is a reaction for enthalpy of combustion of ethylene gas oda enthalpy of combustion oda reaction idhaan. Okay, but we know the enthalpy of formation of carbon dioxide, water and enthalpy formation of ethylene gas. Okay, first namak enthalpy formation theriyum, so we need to find the enthalpy of combustion. Fine. How we are going to proceed? எப்படி? I'll tell you how. Okay, நமக்கு enthalpy of formation கொடுத்துருக்காங்க.
carbon dioxide எப்படி ஃபார்ம் பண்ணுவ? Carbon in solid will give you oxygen, give carbon dioxide. This is the reaction for enthalpy formation of carbon dioxide. அது கொடுத்துட்டாங்க. Enthalpy formation of carbon dioxide is minus 393.7 kilojoule per mole. Okay. Okay, இது first reaction. Okay வா? How to proceed I'll tell you. நமக்கு இந்த reaction தேவை. Okay வா? enthalpy இதோட reaction தேவை. இது நம்ம எப்படி கொண்டு வர போறோம்ன்றத பார்ப்போம். Okay, first நமக்கு enthalpy formation of carbon dioxide நமக்கு தெரியும். அதோட reaction எப்படி எழுதுவோம்? enthalpy of formation of carbon dioxide நமக்கு தெரியும். How will you form carbon dioxide? By this equation. This is the correct equation for formation of carbon dioxide. And we know the enthalpy formation of water. Water க்கு என்ன கொடுத்திருக்கான்? We know how water forms. H2 gas plus half water gas will produce water in gas. This is the enthalpy formation of water, which is given in question as minus 241.8 kilojoule. Okay. And we know the enthalpy formation of ethylene gas oda enthalpy formation கொடுத்துட்டான், which is 52.3 kilojoule. How will you form ethylene gas? How will you form ethylene gas? That is nothing but you take 2 carbon and react it with 2 hydrogen gas, solid carbon, to give you ethylene gas. Okay, ethylene வந்து gas தான், it is stable state. So இது இந்த reaction is correct for enthalpy formation of reaction. Okay வா? First first enthalpy formation நமக்கு என்னன்னா enthalpy of combustion கண்டுபிடிக்கணும். ஓகேவா? enthalpy of combustion கண்டுபிடிக்கணும் of ethylene. ஓகேவா? ethylene ஓட combustion reaction நான் எழுதிட்டேன். ஓகே, பட் அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க? enthalpy of formation of 3 substance கொடுத்துட்டாங்க. ஓகேவா? enthalpy formation of 3 substance கொடுத்துட்டாங்க. நமக்கு combustionக்கு தேவை. ஓகேவா? we need the enthalpy of combustion. ஓகே, right. So enthalpy of formation கொடுத்துட்டாங்க. So we will write the reaction for enthalpy of formation for all the 3. ஓகேவா? 3 இதோட enthalpy formation கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். ரியாக்ஷன் வேல்யூ கொடுத்துறாங்க, நம்ம ரியாக்ஷன் எழுதுறோம். ஓகே, 3தோட இதுவும் எழுதிட்டோம். ஸோ இந்த 3 ரியாக்ஷனை வச்சு ஐ நீட் டு கெட் தி ஃபைனல் ரியாக்ஷன். இந்த 3 ரியாக்ஷனை வச்சு ஐ நீட் டு கெட் தி ஃபைனல் ரியாக்ஷன். பட் ஹவு? ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் how will you do it? I'll tell you how. Final reaction enna? We need ethylene. We need ethylene in the reactant side. Okay. So what you are going to do is, third reaction you need to reverse. Okay va? You need to reverse the third reaction. So reverse the third reaction. C2H4 gas gives rise to 2 carbon solid plus 2H2 gas. அப்போ இதோட என்தால்பி சேஞ்ச் என்ன ஆகிடும்? மைனஸ் 52.3 கிலோஜவுல் ஆகிடுமா? ஓகே, மைனஸ் ஆகிடுமா? ஓகே, இது பண்ணிட்டேன். ஸோ ஃபைனல் ரியாக்ஷனில் இத்திலீன் முன்னாடி இருக்கணும். ஸோ அதுக்கு ஏற்றாப்புல நான் தேர்ட் ரியாக்ஷன் எப்படி பண்ணிட்டேன். அண்டு ஆக்சிஜன் ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கணும். ஸோ நோ ப்ராப்ளம், ஃபஸ்ட்டு செகண்டில் ஆக்சிஜன் ஃப்ரண்ட்டில் தான் இருக்குது. ப்ராடக்ட் சைடில் யூ நீட் கார்பன் டை ஆக்சைடு. ஃபஸ்ட் ரியாக்ஷனில் யூ ஹேவ் கார்பன் டை ஆக்சைடு. ஸோ நோ நீட் டு வரி. அண்ட் யூ நீட் வாட்டரும் செகண்ட் ரியாக்ஷனில் இருக்குது. ஓகே, இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்? ஃபர்ஸ்ட் மல்டிப்ளை தி செகண்ட் ரியாக்ஷன். ஃபஸ்ட் ரியாக்ஷன் இருக்குல்ல, அதை 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணு. ஓகே, அண்ட் யூ ஆட்
by multiplying the second reaction you 2 ஆல multiply பண்ணு. ஓகே, இப்போ என்ன பண்ற, தேர்ட் ரியாக்ஷன் இருக்குல்ல, ரிவர்ஸ் தேர்ட் ரியாக்ஷன், தேர்ட் ரியாக்ஷனை நீ ரிவர்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்தல, அதை வந்து நீ ஆட் பண்ணு. ஆட் தி ரிவர்ஸ் ஆஃப் தி தேர்ட் ரியாக்ஷன் will give you the final reaction. இந்த இதை பண்ணனா you will get the final reaction. ஓகேவா? எப்படி? ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ரியாக்ஷன் என்ன, அதை மல்டிப்ளை 2 times 2 carbon solid plus 2 carbon dioxygen give you 2 CO2 gas. ஓகேவா? எல்லாமே கேஸ். இதை நீ 2 ஆல் அப்போ என்தால்பி எவ்வளோ இருக்கும், 2 into மைனஸ் என்னது வேல்யூ, 2 minus 241.8 எங்கே, 241.8 இது. ஓகே, இப்போ செகண்ட் ரியாக்ஷனும் நான் 2 ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டேன். இஸ் இட் கரெக்ட்? ஆமாம். செகண்ட் ரியாக்ஷன் என்ன, H2 gas giving rise to O2 gas giving rise to water, அது 2 moles of water gas. The enthalpy for this reaction is என்ன, 1. நான் மாற்றி எழுதிட்டேன், I will just change. இதுக்கும் 2 into 1 மோலுக்கு எவ்வளோ, மைனஸ் 393.7, இதுக்கு வந்து இன்ட்டு மைனஸ் 241.8. ஓகேவா? அண்ட் தி தேர்ட் ரியாக்ஷன் என்ன, இத்திலின், ஐ நோ திஸ் இஸ் பிட் காம்ப்ளிகேட்டட், அதுக்குன்னு போயிடாதீங்க, ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் அட் லாஸ்ட். கார்பன் சாலிட் ப்ளஸ் 2H2 கேஸ், இது என்தால்பி இஸ் மைனஸ் 52. நம்ம ரியாக்ஷன் உல்ட்டா பண்ணதால் இங்கே மைனஸ் வருது, ஆக்சுவலாக கொஷனில் ப்ளஸ் கொடுத்தா. ஓகே, இப்போ இது மூணையும் ஆட் பண்ணுறேன். ஓகே, ஐ எம் ஆடிங் ஆல் தி 3. அப்போ என்ன கிடைக்கும் எனக்கு, வாட் ஐ எம் கெட்டிங், ஸோ இங்கே 2 ஹைட்ரோஜன் கேஸ், இங்கே 2 ஹைட்ரோஜன் கேஸ் கேன்சல் ஆகிடுமா? எஸ், இட் இஸ் கெட்டிங் கேன்சல்ட். ஓகே, and what else is getting cancelled? See, carbide getting cancelled. Yes, it is getting cancelled. Appo remaining is ethylene gas plus 3 oxygen. 2 oxygen plus 3 oxygen gives you 2 carbon dioxide plus 2 water. So எனக்கு ஃபைனல் ரியாக்ஷன் கிடைக்குது. ஓகே, இப்போ நான் என்தால்பி ஆஃப் கம்பஷன் ஆஃப் இத்திலீன் கேஸ், அதாவது இந்த ஃபைனல் ரியாக்ஷன் எப்படி எழுதுவேன், நான் 2 ரியாக்ஷன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அப்போ 2 into மைனஸ் 393.7 ப்ளஸ் 2 into மைனஸ் 241.8 மைனஸ், ஏன்னா ப்ளஸ் தேர்ட் ரியாக்ஷனையும் நான் ஆட் தான் பண்ணியிருக்கேன். முதல்ல நான் உல்ட்டா பண்ணேன், அதனால் ப்ளஸ் ஆஃப் மைனஸ் 52.3. ஸோ இதை சால்வ் பண்ணனா ஐ நோ இட் இஸ் மைனஸ் 323.3 கிலோ ஜவுல் பர் மோல். ஓகேவா? திஸ் இஸ் த என்தால்பி கம்பஷன் ஆஃப் C2H4. ஐ நோ இது ஒரு பெரிய ரியாக்ஷன்ட்டு. ஓகே, ஸோ இது புரிஞ்சுதா? கொஷனில் என்தால்பி ஃபார்மேஷன் கொடுத்துட்டாங்க, பட் தேர் ஆஸ்கிங் என்தால்பி ஆஃப் கம்பஷன் ஆஃப் ethylene gas. But they have given you the enthalpy formation of carbon dioxide, water and ethylene gas. So enthalpy formation oda reaction எழுதிட்டு I have written that. Okay, அடுத்து என்ன பண்ணுறேன், ஃபைனல் ரியாக்ஷன் இஸ் நத்திங் பட் த என்தால்பி கம்பஷன் ஆஃப் ethylene கேஸோட ரியாக்ஷன். இந்த 3 ரியாக்ஷனை வச்சு ஐ நீட் டு கெட் தி ஃபைனல் ரியாக்ஷன், தட் இஸ் த என்தால்பி ஆஃப் கம்பஷன் ஆஃப் ethylene கேஸ். ஸோ நான் என்ன பண்ணேன், ethylene கேஸை ஐ நீட் இன் த ரியாக்டன் சைட், பட் ஃபார் தேர்ட் ரியாக்ஷனில் இட் இஸ் இன் ப்ராடக்ட் சைட். ஸோ நான் ரிவர்ஸ் பண்ணிட்டேன் ரியாக்ஷனை. ஓகேவா? ரியாக்ஷனை ரிவர்ஸ் பண்ணிட்ட அப்புறம்
I am doing certain things so that I can get the final reaction. What I am doing, I am multiplying the second reaction with 2 and adding it with second reaction by multiplying with 2 and adding the third reaction by reversing it. Okay va? Reverse பண்ணதால enthalpy வந்து plus 52 வந்து minus 52 ஆயிடுச்சு. Okay. Now I am adding all this and I am getting the final reaction. So same reaction add பண்ணி மாதிரி enthalpies-யும் add பண்ண போறோம். That's all. I hope it is clear. This is JE level question. Okay va? JE level question. So idu purinjadnale I think NEET you can solve it really easily. Okay? Is it clear? Is it clear? Clear na just give a thumbs up. Purilana just go and rewind. Yana idu or mari solving kind of question. Yes, yes, Mano. So just understand that this question is tricky. You need to apply all your brain. Formation கொடுத்து combustion கேக்குறான். அது okay? Okay. Okay. Clear? Yes, yes. Final answer. Yes, I'll show you. So in the reaction solve பண்ணானே you get that final answer. Clear? Okay, okay. Fine, fine. So this is a bit lengthy question, but கடைசி வரையும் இருந்ததுக்கு I hope, but கண்டிப்பா இதுல இருந்து questions are really expected. So உங்க time waste கிடையாது. Okay? This is not the time waste. Worthy time. ஏன்னா I know this question have taken time and a bit difficult to understand, but high yielding question. அதுவும் advance. This is a JE advanced level. Yes. Mainsல கூட it is equal to NEET தான். Okay. Okay. I'll give you one homework. Same type la I am giving you one homework. Try it. Okay va? Homework try பண்ணிட்டு just text me. Or text in the SNG group. Okay va? SNG group la you just upload your answer. I'll give you one example. Okay va? I'll give not example. I'll give you one same kind of question. Okay va? The heat of combustion of heat of formation of carbon dioxide gas and water liquid are minus 73 and minus 68 kilocalorie per mole. Okay, find heat of combustion of benzene is minus 783 kilocalorie per mole. Find heat of formation of benzene. Heat of formation of benzene. Same. அப்படி just ஒரு change. அங்க formation கொடுத்துட்டு combustion கேட்டான். Here I have given you the combustion and asking formation. Same. 3 குவான்டிட்டி கொடுத்துருக்காங்க. மூணுத்தோட ஸ்டாண்டர்ட் ரியாக்ஷன் எப்படி எழுதுறதுன்ட்டு நான் டாப்பிக்லேயே சொல்லிட்டேன். ஃபார்மேஷன் எப்படி எழுதுறது, என்தால்பி ஆஃப் கம்பஷன் எப்படி எழுதுறது. ஸோ ரைட் த ஈக்குவேஷன். ஓகே, அது பக்கத்துலேயே அதோட ரியாக்ஷன் எனர்ஜி எழுதுங்க. அண்ட் தே ஆர் ஆஸ்கிங் யூ த ஹீட் ஆஃப் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் பென்சினுக்கு எப்படி ரியாக்ஷன் எழுதணும்னு எழுதுங்க. ஓகேவா? ஸோ தட் வில் பி தி ஃபைனல் ரியாக்ஷன். இப்போ இந்த 3 ரியாக்ஷனை வச்சு ஃபைனல் ரியாக்ஷன் எப்படி ஃபார்ம் பண்ணுறதுன்றது யூ ஜஸ்ட் மல்டிப்ளை ஆர் யூ ஆர் ரிவர்சிங் த ரியாக்ஷன், எனிதிங் ஏதாச்சும் பண்ணி யூ நீட் டு கம் டு தி லாஸ்ட் ரியாக்ஷன். ஸோ த ஆப்ரேஷன் வாட் யூ ஆர் டூயிங் இஸ் சேம் யூ ஹேவ் டு டூ ஃபார் த எனர்ஜிஸ். ஸோ இப்போ நீ ரியாக்ஷனை 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணிட்ட.
So you multiply the heat of reaction with 2. Okay va? So இதுக்கு முன்னாடி இருந்த சம்மை எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும், the same way you approach. நான் for reaction 2 I have multiplied with for reaction 1 I am multiplying with 2 and 2 with 2 and I am reversing the third reaction to get the final reaction. Maybe you need to multiply the first reaction with 3 or 4. So உனக்கு end of the day final reaction வரணும். இதில் நான் கொடுத்த homework questionல என்ன final reaction, that is the heat of formation, enthalpy formation of benzene. ஓகேவா? Try this. இது சால்வ் பண்ணிட்டீங்கன்னா I think உங்களுக்கு கிளாஸ் புரிஞ்சிருக்கும்னு. ஓகேவா? ஸோ ட்ரை அண்ட் சால்வ் அண்ட் டெல் மீ த ஆன்சர். ஓகே, we are going to see the next heat of neutralization. This is easy to understand. Okay, which is given of delta ఎంత neutral. Okay, wait, just a minute, I'll come back. 345 will start heat of neutralization. Starts at 345. Okay, till then tani kudichu ana 5 minutes break till 45. 45. Okay, we'll come back at 345. Okay, சொல்றதுக்கு முன்னாடியே நானே பிரேக்னு சொல்லிட்டேன், என்ன ஒரு கோயின்சிடென்ஸ். ஓகே, we'll come back கரெக்டாக 345 will start நியூட்ரலைசேஷன் இருக்கு, பாண்ட் டிசோசியேஷன் எனர்ஜி. அதுக்கடுத்து சின்ன டெஃபினேஷன்ஸ் ஒரு 4 டெஃபினேஷன்ஸ் I will complete it really fast. Okay, bond dissociation is really important and enthalpy of neutralization. Okay, come back at 340.
Okay, break is over. Break will podum guys, come back. Okay, break is over. Okay. Okay. Enthalpy of neutralization, shall we start? Break mudindadu. We'll start the class again. Okay. Just give me a thumbs up if is it clear. Clear na, just give me a thumbs up. We'll start again. Shall we start enthalpy of neutralization or heat of neutralization? Start panlana, just give me a thumbs up so that we can start the further 2 more topics. And final some 5 o'clock, 4:35. Okay. Root thala start பண்ணுவோமா? Just give you a thumbs up போட்டிங்கன்னா புரிஞ்சுது. Okay, done. Just give me a thumbs up. Okay. அண்ணா உங்க இன்ஸ்டா ஸ்டோரி பார்த்தேன். அண்ணா தெரி பிஜிஎம் மாதிரி தெரிக்க விடுறோம். எஸ், ஸ்டில் 2 more டாபிக்ஸ் தான் முடிச்சிட்டோன்னா வில் டேக் அ பிரேக் அண்ட் சொல்யூஷன் சாப்டரில் ஐ வில் மீட் தேர். ஓகே, சொல்யூஷன் சாப்டர் ஈஸி டாபிக், பட் 2 questions are guaranteed. 8 mark. Small chapter, big reward. So ready 6 நம்ம இந்த சாப்டரை சீக்கிரம் முடிச்சிட்டோன்னா அது கொஞ்சம் சீக்கிரம் ஆரம்பிச்சுட்டு வில் டேக் சம் மோர் டைம். ஓகே, ஸோ ஓகே, ஆக்டிவாக இருந்தீங்க, சீக்கிரம் ஃபாஸ்ட் ஸ்டே ஆக்டிவ். ஃபியூ மோர் டாபிக்ஸ் வில் see what is heat of neutralization. Okay, heat of neutralization. What is heat of neutralization? Amount of heat released when 1 mole of H plus ion and 1 mole of OH minus ion react. அதாவது நியூட்ரலைசேஷன்னா என்ன? ஆசிட் பேஸு ரியாக்ட் ஆகி சாப்பிட்டீங்களா? இல்லை, இந்த கிளாஸ்க்கு அப்புறம் தான். ஓகே, நியூட்ரலைசேஷன்னா என்ன? ஆசிட் பேஸ் ரியாக்ட் டு ஃபார்ம் சால்ட் அண்ட் வாட்டர். ஆசிட் என்ன கொடுக்கும்? H ப்ளஸ் கொடுக்கும். பேஸ் என்ன கொடுக்கும்? OH மைனஸ். ஸோ இது 2 டெஃபினேஷன் இருக்குது. ஒன்று வந்து 1 mole ஆஃப் H ப்ளஸ் அண்ட் 1 mole ஆஃப் OH ரியாக்ட் ஆகி எவ்வளோ அந்த டைமில் உனக்கு வாட்டர் கொடுக்குமா? ஸோ இந்த ரியாக்ஷனில் 1 mole ஆஃப் H ப்ளஸ் ரியாக்டிங் வித் 1 mole ஆஃப் OH மைனஸ் எவ்வளோ எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகுதோ தட் இஸ் த ஹீட் ஆஃப் நியூட்ரலைசேஷன். அண்ட்
or you can say amount of heat released when one equivalent of acid react with one equivalent of base. So one equivalence of acid அப்புறம் one equivalent of base react ஆகி எவ்வளோ எனர்ஜி ரிலீஸ் பண்ணுதோ that is the heat of neutralization, or you can say amount of heat released when 1 mole of H plus will react with 1 mole of OH minus, that is heat of neutralization, and it is always same ஏன்னா that is heat of neutralization is always minus 13.7 kilocalorie per mole. இது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் தான். or per equivalentக்கு that is minus 17 point, or அதை ஜவுலில் calculate பண்ணிங்கன்னா minus 57.2 கிலோ ஜவுல் per mole. ஓகேவா? ஓகேவா? இது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நியூட்ரலைசேஷனில் எந்த சம்மா இருந்தாலும் யூ கேன் சால்வ். ஓகேவா? ஓகே, ஏன்னா இட் இஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ. 1 mole of H plus 1 mole of OH minus react ஆனால் கான்ஸ்டண்ட்டாக ஒரே ரீட் தான் ரிலீஸ் ஆகுது. எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக கண்டுபிடிச்சாங்க. தட் இஸ் minus 13.7 கிலோ கேலரி, ஆர் இஃப் யூ கேன் கன்வெர்ட் இன்டு ஜவுல்னா 57.2 கிலோ ஜவுல் பர் மோல். ஓகேவா? ஓகே ஓகே, we'll see some example. ஓகே, question. heat of neutralizationல simple questions தான் வரும். if H plus and OH minus react to form water plus 13.7 kilocalorie of energy, exothermic reaction. நான் சொன்னல எக்ஸோதெர்மிக் ரியாக்ஷனை ப்ராடக்டில் எனர்ஜி எழுதலாம். ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் எக்ஸோதெர்மிக் ஃபஸ்ட் லெசனோட ஸ்டார்டிங்கில் சொல்லியிருப்பேன். தென் ஹீட் ஆஃப் neutralization of 1 gram mole of sulfuric acid with excess base. Okay, what is the energy? Okay, first acid எவ்வளோ இருக்கு? 1 gram mole of sulfuric acid. அப்படின்னா it is nothing but 1 gram mole na nothing but 1 mole of sulfuric acid தான் அவங்க அப்படி சொல்கிறாங்க. 1 mole of sulfuric acid or 1 gram mole of 1 mole of sulfuric acid. ஓகேவா? ப்ளஸ் எக்ஸஸ் பேஸ்னா உனக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ எழுதிக்கிறேன் ரியாக்ஷனில். ஓகேவா? ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சொன்ன மாதிரி ரியாக்ஷனில் கொடுத்துட்டாங்க. 1H plus 1OH react to give water. இதில் எவ்வளோ ரிலீஸ் ஆகுதோ எனர்ஜி, தட் இஸ் என்தால்பி ஆஃப் நியூட்ரலைசேஷன், தட் இஸ் minus 13.7. ஓகே, 1 mole ஆஃப் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் உனக்கு எவ்வளோ மோல்ஸ் ஆஃப் H plus கொடுக்கும்? 2 moles. ஏன்னா அதில் 2H plus 2H2SO4 upon ionization produce SO4 minus 2 plus 2H plus. அப்போ 1 mole of sulfuric acid will produce you 2 moles of H plus. ஓகே, நமக்கு எக்ஸஸ் பேஸ்ன்றனால உனக்கு எவ்வளோ OH தேவையோ அவ்வளோ வேணால் எடுத்துக்கலாம். நமக்கு 1H plus will react with 1 OH. அப்போது எக்ஸஸ்னால் யூ கேன் டேக் 2 molesக்கு நீ 2 எடுத்துக்கலாம். அப்போது 1 mole of H plus plus 1 mole of OH minus gives you 2 moles of water. நான் என்ன சொன்னேன்? 1 mole plus 1 mole which is the enthalpy which is given by 1 moleக்கு it is minus that is 13.4. exothermic we can write 2 into minus எவ்வளோ? 13.7. ஏன்னா 1 moleக்கு it is 13.7. for 2 moles it is 2 into, which is minus 27.4 kilocalorie per mole. புரிஞ்சதா? Is it clear? This is how we solve.
Is it clear? புரிஞ்சுதா? Okay. Note point. When acid or base, any one is weak, any one of it is weak, then the enthalpy of neutralization is less than minus 13.7 kilocalorie per mole. அப்படின்னா suppose நமக்கு acetic acid first no take HCl plus NaOH, both are strong. NaOH gives rise to NaCl plus water. இதோட enthalpy of reaction என்ன? ரெண்டுமே 1 mole of H plus 1 OH தான் கொடுக்கும். அப்போ enthalpy of reaction is minus 13.7 kilocalorie. ஓகேவா? இப்போ take a weak acid. இப்போ weak acid எடுத்துக்கோ, இல்லை weak base or both weak, இதுவாக என்ன இருக்கட்டும். இப்போ weak எடுத்துக்கிட்டானா சேம், இதுவும் 1 mole of H plus, இது 1 mole of OH minus. So it will give you expect to give minus 13.4, but the enthalpy is less than minus 13.7 kilocalorie. Less than it can be like minus 12 point so minus which less than இப்போ minus 13.7 greater இல்லை minus 14 greater, minus 14 தான். ஆனால் இங்கே யூ டோன்ட் கன்சிடர் மைனஸ் ஏங்கன்னா இங்கே மைனஸ் வந்து எக்ஸோதெர்மிக் ரியாக்ஷன்ன்றனால மைனஸ். ஓகேவா? ஜஸ்ட் நம்பர் தான் மைனஸ். ஓகேவா? ஸோ இங்கே இஃப் யூ யூஸ் எனி ஒன் ஆஸ் அ வீக், the enthalpy will be less than minus 13.7. Why? Because some energy is used for dissociation of weak acid or base. ஓகேவா? ஸோ இப்போ weak acid base dissociate ஆக we need to supply energy to break the bond between the hydrogen and oxygen in acetic acid. ஓகேவா? அது ஒரு weak acid, அதனால we have to supply. ஓகே, this is really important. இப்போ ஏதாச்சும் ஒன்று வீக்காக இருந்தாலும் standard value that is minus 13.7, 1 H plus 1 OH will give you minus 30, which 1 mole of water, and the energy released is enthalpy of neutralization, which is minus 13.7. இப்போ if any one is weak, அப்படின்னா minus 13.7 விட வேல்யூ கம்மியாக இருக்கும். இப்போ ரெண்டுமே வீக்காக இருந்துச்சுன்னா the value will be very less. ஓகேவா? that is enthalpy of neutralization. Is it clear? enthalpy of neutralization புரிஞ்சா? It is a short topic. Enthalpy of neutralization is a short topic, but yet important. Next we'll go to bond dissociation energy. Bond dissociation energy and bond energy. Bond dissociation energy yeah, thumbs up போட்டீங்க. Okay. Bond dissociation energy or bond energy. Okay வா? This is another one. Okay. So இதுவரையும் புரிஞ்சதுன்னா just give a thumbs up so that we can move for further one. Okay, last topic, bond dissociation. adukaduthu some like enthalpy of atomization, adala just definition bodum. Okay, enthalpy of atomization
or what else is there? Enthalpy of hydration, enthalpy of hydrogenation, இன்னும் நிறைய இருக்கு. அதுக்கு வந்து நீங்கள் வெறும் டெஃபினேஷன் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும். ஓகே ஓகே, கேன் வி ஸ்டார்ட்? Enthalpy of dissociation, enthalpy or bond dissociation energy. Is it okay? Shall we start? Okay, we'll start. What is bond dissociation energy? It is energy required to dissociate 1 mole of gaseous bond into separate atoms is called bond dissociation energy. Okay va? It is the energy required to dissociate 1 mole of gaseous bond into separate atoms. If hydrogen gas irukku, you are taking an hydrogen gas and converting into 2 atoms of hydrogen. You are breaking the bond. You are breaking one bond, that is 1 mole of bond. Okay va? So the energy released is nothing but the bond dissociation energy of hydrogen molecule. Okay va? Okay. இப்போ chlorine கடையில் இருக்கிற பாண்டை பிரேக் பண்ணால் that is bond dissociation energy of chlorine molecule. Okay. இப்போ HCl கடையில் இருக்கிற பாண்டை பிரேக் பண்ணி you are forming H atom and chlorine atom. This is the bond dissociation energy of HCl. Okay வா? Okay. இப்போ multiple bonds இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. ஓகேவா? If you are having multiple bond like H2O, you are having 2 bond. Okay va? If you break that into, if a two bond you break panni, if you write, if it is the enthalpy of OH, bond dissociation energy of OH அப்படினு கேட்டா no. Yeah, because this is the molecule, water molecule. Okay va? For breaking one bond, there will be release of certain energy, that is OH minus plus X energy release ஆகும். இப்போ OH இருக்கு பாத்தியா, இப்போ இந்த பாண்டை இன்னொரு H plus break பண்ண சேம் எனர்ஜி கிடையாது, லிட்டில் மோர் எனர்ஜி you have to supply. ஏன்னா நெகட்டிவ் சார்ஜ் வந்துச்சு ஆக்சிஜனுக்கு, எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் ஆயிடுச்சு, லிட்டில் மோர் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ். அப்போது ஃபார் பிரேக்கிங் பாண்ட் யூ நீட் லிட்டில் மோர் எனர்ஜி, O2 மைனஸ் ப்ளஸ் அயான்ஸாக பிரேக் பண்ணக்கூடாது, ஆட்டம்ஸாக தானே பிரேக் பண்ணும். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் யூ வில் பிரேக் ஒன் பாண்ட் OH plus X plus H. Now you have to break another bond O plus 2H plus Y. So first bond break panna you need little amount of energy, second bond ku some. So the energies are not same. So not same na, you cannot say that this is the bond dissociation energy of hydrogen and oxygen. Okay va? Multiple bonds இருக்கும்போது you cannot say, for one bond you cannot say. Okay va? இப்போ bond energy na enna? Bond energy is average amount of energy, to dissociate 1 mole of gaseous bond into separate atom. இப்போ 1 mole of compoundல எத்தனை bond வேணா இருக்கட்டும், அதை break பண்றதுக்கு what amount of energy is utilized is called bond energy. Bond energy வந்து, if suppose first OH minus
bond dissociation energy of OH first bondக்கு X ஓகேவா, செகண்ட் bondக்கு Y. ஸோ bond dissociation energy சேஞ்ச் ஆகுது ஓகேவா. அப்போ bond energy வந்து ஆவரேஜா X plus Y by 2. அதோட இப்போ bond dissociation energy of OH ரெண்டு பாண்டுக்கும் ஆவரேஜ் எடுத்தானா that is bond energy of OH. bond dissociation energy வேற bond energy வேற. bond dissociation energyனா அந்த பாண்டை பிரேக் பண்ண எவ்வளோ எனர்ஜி தேவை, 1 mole அந்த பாண்டு 1 mole ஆஃப் தட் பாண்டை பிரேக் பண்ண எவ்வளோ எனர்ஜியோ தட் இஸ் த பாண்ட் டிசோசியேஷன் எனர்ஜி. இப்போ அதே மாதிரி மல்டிபிள் பாண்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா வெவ்வேறு பாண்டுக்கு இஃப் இட் இஸ் ஆஃப் சேம் டைப்பாக இருந்தாலும் எனர்ஜி இஸ் டிஃப்ரெண்ட். பிகாஸ் வாட்டர் மாலிக்யூல்லேருந்து ஹெச் ரிமூவ் பண்ணனா இட் பிகம்ஸ் ஓஹெச். ஓஹெச்லேருந்து அந்த பாண்டை பிரேக் பண்ணோன்னா டிஃப்ரெண்ட், ஏன்னா மாலிக்யூல்ஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் ஓகேவா. ஸோ அப்போ எனர்ஜி சேஞ்ச் ஆகும். இஃப் இட் இஸ் சேம் பாண்டாக இருந்தாலும் எனர்ஜி வில் சேஞ்ச். ஸோ அப்போ அதோட ஆவரேஜ் எடுத்தானா தட் இஸ் பாண்ட் எனர்ஜி. ஓகே ஓகே. ஸோ வில் see an example. This is water molecule. You are providing 112 kilojoule per mole to break that bond to OH plus H. Okay, wow, this is okay. And now OH gas, and you are providing 108 kilojoule per mole to produce H plus and OH gas. So atoms. So for so see, first bond break பண்ண you need 112 kilojoule ஓகேவா, and second bond break பண்ண you need 108 kilojoule. அப்போ bond energyனா என்ன, it is the average of ஓகேவா, average which is 220, that is 110 kilojoule per mole. அப்போ bond energy of OH at, that is bond energy of OH, bond dissociation energy நான் சொல்லலை, ஏன்னா bond dissociation energy it is changing ஓகேவா. bond energy of OH which is average is 110 kilojoule per mole ஓகேவா. this is the difference between bond dissociation energy and bond energy. Bond dissociation energy is the amount of energy required to break that particular bond, and bond energy is the average of the bond dissociation energy of that molecule. ஒரு மாலிக்யூல்ல எத்தனை பாண்ட் இருக்கோ எல்லா பாண்டையும் பிரேக் பண்ண ஆவரேஜாக எவ்வளோ எனர்ஜி தேவையோ தட் இஸ் பாண்ட் எனர்ஜி. ஓகே ஓகே. நவ் வில் சி. ஓகே, இப்போ how to note, how to calculate enthalpy of reaction if bond energy of molecule is given. ஓகே, இப்போ A plus B gives rise to C plus Dன்னு ஒரு ரியாக்ஷன் இருக்குது. இதுக்கு நீ என்தால்பி ஆஃப் ரியாக்ஷன் கண்டுபிடிக்கணும். ஆனால் அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க, பாண்ட் எனர்ஜி ஆஃப் A B C D எல்லாமே கொடுத்துட்டாங்க ஓகேவா. how will you find? same, enthalpy of reaction is summation of bond energy of reactant minus bond energy of product. ஸோ நம்ம ரெண்டு இடத்துல ஒரு சேஞ்சஸை பார்த்துட்டோம் ஓகேவா. என்தால்பி ஆஃப் கம்பஷனில் நம்ம என்ன பார்த்தோம், ரியாக்டன்ட் மைனஸ் ப்ராடக்ட். ஆனால் என்தால்பி ஆஃப் ஃபார்மேஷனில் தான் ப்ராடக்ட் மைனஸ் ரியாக்டன்ட். ஐ ஹோப் யூ ரிமெம்பர் தட் ஓகேவா. என்தால்பி ஆஃப் ரியாக்டன்ட் பாண்ட் எனர்ஜி ஆஃப் ரியாக்டன்ட் மைனஸ் ப்ராடக்டா. ஓகே கிளியர். கம்பஷன்லேயும் ரியாக்டன்ட் மைனஸ் ப்ராடக்ட், ஆனால் ஃபார்மேஷனில் ப்ராடக்ட் மைனஸ் ரியாக்டன்ட். that is how we find the enthalpy of formation for different reaction by knowing the standard value. okay, இப்போ we'll solve some example. question number 1, the enthalpy of the enthalpy changes at 298 Kelvin in successive
breaking of OH bond in water are. So OH வாட்டரில் இருக்கிற OH பாண்டை பிரேக் பண்ண ஃபஸ்ட்டு சக்ஸஸ். ஐ டோல்ட் யூ எனர்ஜிஸ் ஆர் நாட் சேம். ஃபஸ்ட்டு பாண்டை பிரேக் பண்ண எவ்வளோ எனர்ஜி தேவைப்படுதுன்னா தே ஹவ் கிவன் தட் எல்லாமே கேஷியஸில் தான் இருக்கும். ஓகேவா? கேஸ் த ஃபஸ்ட்டு எனர்ஜி இஸ் 498 கிலோ ஜவுல் பர் மோல். ஓகேவா? அண்ட் செகண்ட் OH கேஸ் அப்பான் H ப்ளஸ் O, இதில் எனர்ஜி ரெக்வயர்ட் இஸ் 428 கிலோ. ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாண்டை பிரேக் பண்ணுறது தான் கஷ்டம். யூ சி ஜவுல். ஓகே, ஸோ தே ஆர் ஆஸ்கிங் யூ த வாட் இஸ் த பாண்ட் எனர்ஜி, the bond enthalpy or bond energy. The bond enthalpy, the bond en they told you to find the bond enthalpy of OH bond. Option A கொடுத்துட்டாங்க 498 kilojoule per mole, and second option is given that 463 kilojoule per mole, and option C is given that 428 kilojoule per mole, and option D is given as 70 kilojoule per mole. These are the options. How are you going to find? First of all, bond enthalpy na enna? இப்போ ஒரு பாண்டோட bond enthalpy is the average of the energy. OH பாண்டுக்கு மொத்த ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் எனர்ஜி தேவை. பாண்ட் எனர்ஜி ஆஃப் OH, ஃபஸ்ட்டு OH பாண்டை பிரேக் பண்ண யூ நீட் 498 எனர்ஜி, ப்ளஸ் செகண்ட் ஒனுக்கு யூ நீட் 428. ஸோ இஃப் யூ டேக் த ஆவரேஜ் ஆஃப் தட் பாண்ட் எனர்ஜினா என்ன? ஐ டோல்ட் யூ இட் இஸ் த ஆவரேஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி டு பிரேக் தட் பாண்ட். ஸோ OH பாண்டை பிரேக் பண்ண ஃபஸ்ட்டு பாண்டுக்கு யூ ஆர் ரிக்வயர் சம் எனர்ஜி, செகண்ட் பாண்டுக்கு டிஃப்ரெண்ட் எனர்ஜி. அதோட ஆவரேஜாக எடுத்தேன்னா வாட்டர் மாலிக்யூலோட OH பாண்டோட பாண்ட் எனர்ஜி இஸ், இதை கேல்குலேட் பண்ண ஐ எம் கெட்டிங் 463 கிலோ ஜவுல் பர் மோல். ஓகே, ஆப்ஷன் என்ன? 463, செகண்ட் ஆப்ஷன். ஓகே, திஸ் இஸ் ஹவு வி கேல்குலேட். ஓகேவா? புரிஞ்சா? இது புரிஞ்சுன்னா வில் சால்வ் ஒன் மோர் கொஷின். இந்த கொஷனுக்கு அடுத்து வில் go to definitions of different others. Okay, இந்த question புரிஞ்சா? இது புரிஞ்சுனா just give me a thumbs up whether this question was clear. Was this understandable? Is it okay? Yeah, okay. Just give a thumbs up whether you have understood this or not. So புரிஞ்சுனா just give me a thumbs up. Okay, Jai Shri Karthik. Okay. We'll see the next question. Okay. The bond energy of nitrogen and hydrogen and NH are 945, 436 and 391 kilojoule per mole. Okay va? Okay, then they find the enthalpy of the reaction N2 gas plus 3H2 gas giving you 2NH3 gas. Okay, option number A minus 93 kilojoule, option B 102 kilojoule, option C 90 kilojoule, option D
105 kilojoule. So this is the question. Okay, this is the question. They have given you the bond energy of nitrogen gas. So bond energy of nitrogen gas na, I told you it is the bond nitrogen கடையில 3 bond இருக்கு. First bond break பண்ண ஒரு குறிப்பிட்ட எனர்ஜி தேவை, செகண்டுக்கு that will be different, third that will be. ஸோ அந்த மூணுத்தோட ஆவரேஜ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா? அண்ட் ஹைட்ரஜனுக்கு பாண்ட் எனர்ஜியும் பாண்ட் டிசோசியேஷன் எனர்ஜியும் ஒன்று தான், ஏன்னா ஒரு பாண்டு தான் இருக்குது. ஓகே. அண்ட் நைட்ரோஜன் ஹைட்ரோஜன் மொத்தம் அமோனியாவில் 3 NH பாண்ட் இருக்குது, ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் இட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஸோ அதோட ஆவரேஜ் தான் பாண்ட் எனர்ஜி, அதுவும் கொஷனில் இருக்குது. ஓகே, ஏன்னா பாண்ட் டிசோசியேஷன் எனர்ஜி வேறு, பாண்ட் எனர்ஜி வேறு, இது ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே. அண்ட் ஹவு டு ஃபைண்ட் தி enthalpy of the reaction. I told you the enthalpy of reaction is summation of bond energy of reactant minus bond energy of product. இந்த ஒரு ஃபார்முலா தெரிஞ்சால் போதும், இதுக்கு மேலே நீ போட்டுக்கலாம். பாண்ட் எனர்ஜி ஆஃப் ரியாக்டன்ட், ரியாக்டன்ட் என்ன? நைட்ரோஜன் கேஸ். நைட்ரோஜன் கேஸில் மொத்தம் 3 பாண்ட் இருக்குது. ஸோ ஓகே, மொத்தம் 3 பாண்ட்ஸ் இருக்குது. ஓகேவா? ஒரு பாண்டோட ஆவரேஜ் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ஓகேவா? மொத்தம் 3 பாண்டு, 3 டிஃப்ரெண்ட் எனர்ஜி தேவை, அதோட ஆவரேஜ் தான் தே ஹவ் கிவன் யூ த பாண்ட் எனர்ஜி ஆஃப் நைட்ரோஜன் ஆஸ் 945. அப்போ ஒரு பாண்டுக்கு ஆவரேஜாக 945, அப்போ 3 பாண்ட்ஸ்க்கு என்னன்னு ஆட் பண்ணோம். ப்ளஸ் ஹைட்ரோஜனுக்கு 436, இங்கே மொத்தம் 3 ஹைட்ரோஜன் இருக்குது, அப்போ 3 × 436. ஓகேவா? இதை ஆட் பண்ணி யூ மைனஸ் வித், ஸோ அமோனியா it is having 3 nitrogen hydrogen bond. So ஒரு NH bondக்கு it is 391. For ammonia there is 3 bond and there are 2 ammonia. Okay, 2 ammoniaக்கு you are multiplying with 2 and NH bond 3 இருக்கு, 3 × 391. So if you do this you will get the answer. Okay, okay, which is first one நான் சால்வ் பண்ணும்போது if I am getting that 2253 minus 22346, this is what I am getting on solving, which is enthalpy of reaction is minus 93 kilojoule. Okay, minus 93 kilojoule. Solving I have already solved and kept, so நான் அதோட வேல்யூ மட்டும் சொல்கிறேன், பட் திஸ் இஸ் ஹவு வி ப்ரொசீட். ஓகேவா? ஃபஸ்ட்டு ஒன், நைட்ரோஜன் மாலிக்யூலில் மொத்தம் 3 பாண்ட் இருக்குது, ஆவரேஜ் எடுத்து தான் தே ஹவ் கிவன் யூ த பாண்ட் எனர்ஜி. ஸோ ஆவரேஜ் இன்ட்டு 3 பாண்ட் இருக்குது நைட்ரோஜனுக்கு இடையில், ஸோ இன்ட்டு 3 × 945 ப்ளஸ். ஸோ ஹைட்ரோஜனோட பாண்ட் எனர்ஜி ஆர் டிசோசியேஷன் ரெண்டும் ஒன்று தான், ஏன்னா ஒரு பாண்டு தான் இருக்குது, ஆவரேஜ் எடுத்தாலும் சேம் தான். ஓகே, அது மொத்தம் 3 இருக்குது ரியாக்டன் சைடில், 3 × ஓகே minus ப்ராடக்டோட பாண்ட் எனர்ஜி ஆஃப் NH மாலிக்யூல் ஆவரேஜாக தே ஹவ் given you 391. ஒரு மாலிக்யூல் there are 3 bonds, மொத்த there are 2 molecule in the product, 2 × 3 × that. If you solve this you get minus 93 kilojoule per mole. Is that clear? This is how you proceed with the bond energy. Okay, we have come really close to the chapter. மொத்த தெர்மோடைனமிக்ஸ் முடிய போது, போன கிளாஸில் டைனமிக் பார்ட் முடித்தோம், நவ் thermochemistry part, togetherly completing the entire chapter. So few more topics, that is definition, enthalpy of hydration, enthalpy of atomization, enthalpy of hydration or enthalpy of hydrogenation இருக்குது, இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது. ஸ்டாண்டர்டான ஒரு சிலது மட்டும் நான் சொல்லிடுறேன். And then we will go for 2 rules, that is Lavoisier law and Hess constant heat summation law. ஓகேவா? Hess constant heat summation law, இது ரெண்டு புதுசாக ஒன்றும் இல்லை, நீங்கள் ஏற்கனவே பண்ணதை தான் நான் ஒரு லா சொல்ல போகிறோம். ஓகே, நம்ம ஏற்கனவே ரியாக்ஷன் ஆட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுறோமோ அது அப்படியே ஒரு லாவாக இருக்குது, அது நத்திங். அண்ணா NH3 calculation once again. ஓகே, NH3 ஃபர்ஸ்ட் ப்ராடக்டில் 2 NH3 இருக்குது ரியாக்ஷனில். ஓகேவா? ஸோ 2 × 2ன்னு போட்டிருக்கேன். இப்போது ஒரு NH3க்கு ஆவரேஜாக என்ன எனர்ஜி தெரியும்? ஸோ மொத்த NH3ல் மொத்த NH பாண்டு 3 இருக்குது. ஓகேவா? 3 பாண்டையும் பிரேக் பண்ண ஒவ்வொரு எனர்ஜி தேவை, அதோட ஆவரேஜ் எடுத்து தான் 391. ஓகே, தட் இஸ் பாண்ட் எனர்ஜி. இப்போது 3 ×
ஒரு NH பாண்டுக்கு ஆவரேஜாக 391. அப்போ 3 NHக்கு 3 × 391. அப்போ ஒரு NH3க்கு டோட்டலாக 3 × 391. அது மொத்த ப்ராடக்ட் சைடில் 2 இருக்குது. அப்போ 2 × 3 × 391. புரியுதா? இப்படி தான். திஸ் இஸ் ஹவ் யூ டேக் தி Is it okay? We'll go to enthalpy of hydration. First one, that is heat of hydration. இதுக்கு வெறும் டெஃபினேஷன் தெரிஞ்சு அதோட ரியாக்ஷன் என்னன்னு தெரிஞ்சால் போதும். ஓகே ஓகே enthalpy of hydration, right? That is delta H. ஆமாம் அந்த மாதிரி NH3 ப்ராடக்டில் 2 இருக்குது. அப்போ இன்ட்டு 2 மறுபடியும் 2 பண்ணும். ஓகே enthalpy of hydration, that is it is also always exothermic. ஓகேவா? அதனால heat evolved when 1 mole of anhydrous salt combined with fixed number of water molecule to convert into specific hydrated crystal is called enthalpy of hydration. okay definition என்ன? இப்போ 1 mole of any salt like copper sulfate இருக்கு. இது ஒரு குறிப்பிட்ட மோல்ஸ் ஆஃப் இது வந்து anhydrous அப்படின்னா வெறும் ட்ரை காப்பர் சல்ஃபேட். when 1 mole of anhydrousனா ட்ரை. ஓகேவா? anhydrous salt combine with fixed ஒரு குறிப்பிட்ட சால்ட், சப்போஸ் காப்பர் சல்ஃபேட் வந்து 5 molecules ஆஃப் வாட்டரோட தான் ரியாக்ட் ஆகும் டு ஃபார்ம் காப்பர் சல்ஃபேட் டாட் 5H2O சாலிட். ஓகேவா? ஸோ இந்த இப்போ என்ன நடக்குது, ட்ரை கிறிஸ்டலுக்கு நடுவில் வாட்டர் போய் அக்யூமுலேட் ஆகி ஒரு மாதிரி ஒரு ஹைட்ரேட்டட் கிறிஸ்டல் ஃபார்ம் ஆகுது. ஓகேவா? தட் இஸ் கால்டு என்தால்பி, ஹீட் ஆஃப் ஹைட்ரேஷன். ஹீட் ஆஃப் ஹைட்ரேஷன்னா when 1 mole of anhydrous salt react with certain amount, ஒரு குறிப்பிட்ட சால்ட், சப்போஸ் இப்போ எக்ஸ்ன்ற ஒரு சால்ட் வந்து 5 molecules ஆஃப் வாட்டரோட ரியாக்ட் ஆகும். ஒய்ன்றது வந்து மேபி சம் அதர், அதுக்குன்னு ஒரு குறிப்பிட்ட இருக்கும், லைக் 3 moles. இப்போ அனதர் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோ. எக்ஸாம்பிள் நம்பர் 2, லைக் 1 mole of magnesium sulfate anhydrous will react with magnesium sulfate வந்து 7 moles of வாட்டரோட ரியாக்ட் ஆகும் டு ஃபார்ம் MgSO4.7H2O. ஸோ இது ரியாக்ஷன், தே ஆர் நாட் ரியாக்டிங் கெமிக்கலி. இங்கே போய் வாட்டர் போய் அக்யூமுலேட் ஆகுது டு ஃபார்ம் மெக்னீஷியம் சல்ஃபேட் சாலிட். அது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஹைட்ரேட்டட் கிறிஸ்டல். திஸ் இஸ் என்தால்பி ஆஃப் ஹைட்ரேஷன். ஓகேவா? என்தால்பி ஆஃப் ஹைட்ரேஷன் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள். ஓகே, அவ்வளோதான், தேவையில்லை. இதுக்கு மேலே வேறு எதுவும் தேவையில்லை. ஓகேவா? என்தால்பி ஆஃப் அட்டமைசேஷன். என்தால்பி ஆஃப் atomization. Enthalpy of atomization. Heat required to dissociate 1 mole of substance into gaseous atom. ஓகேவா?
இப்போது எனி மாலிக்யூல் இருக்கும் லைக் NH3 இதை நைட்ரோஜன் ப்ளஸ் 3 ஹைட்ரோஜன் ஆட்டம். இப்போ ஹைட்ரோஜன் கிவிங் ரைட்ஸ் டு 2 ஹைட்ரோஜன் ஆட்டம். ஆர் யூ கேன் டேக் என்ன எடுத்துக்கலாம், ஈத்தேன். இதை என்ன பண்ணலாம், இதை நீ 2H ப்ளஸ் 4H. இப்படி எந்த மாலிகுலாக வேணா இருக்கட்டும், அதை நீ பிரேக் பண்ணி கேஷியஸ் ஆட்டமாக மாற்ற உனக்கு எவ்வளோ எனர்ஜி தேவையோ தட் இஸ் த என்தால்பி ஆஃப் அட்டமைசேஷன். லைக் என்தால்பி ஆஃப் அட்டமைசேஷன் ஆஃப் அமோனியா ரியாக்ஷன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன், என்தால்பி ஆஃப் அட்டமைசேஷன் ஆஃப் ஹைட்ரோஜன்னா செகண்ட் ரியாக்ஷன், என்தால்பி ஆஃப் அட்டமைசேஷன் ஆஃப் இத்திலீன் கேஸ்னா தேர்ட் ரியாக்ஷன். ஓகேவா? கேஷியஸ் ஆட்டம், ஓகேவா, ப்ராடக்ட் கேஸில் இருக்கணும். அப்போ ரியாக்டன்ட்டும் கேஸில் தான் இருக்கணும், ஏன்னா கேஸ். ஸோ திஸ் ரியாக்ஷன் கேஷியஸ் ஸ்டேட்டில் நடக்கணும். ஓகேவா? இப்போ கொஷின் கேட்டுருவாங்க, விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் இஸ் கரெக்ட் ஃபார் என்தால்பி ஆஃப் அட்டமைசேஷன் ஆஃப் அமோனியா. அப்போ வெவ்வேறு ரியாக்ஷன் இருக்கும். ஸோ என்னென்ன கன்சிடர் பண்ணும், ரியாக்டன்ட் 1 மோலில் இருக்கணும், 1 மோல் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் இன்டூ கேஷியஸ் ஆட்டம். ஓகேவா? ரியாக்டன்ட் மோலில் 1 மோல் இருக்கணும், ப்ராடக்ட் வந்து கேஷியஸ் ஸ்டேட்டில் இருக்கணும். இது ரெண்டு கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா தென் த ரியாக்ஷன் இஸ் என்தால்பி ஆஃப் அட்டமைசேஷன். இஸ் இட் கிளியர்? இது ஓகேவா? இஸ் இட் கிளியரு? அண்ட் தென் லாஸ்ட் ஒன் we are seeing enthalpy of hydrogenation. Enthalpy of hydrogenation ன்னு ஒன்று இருக்கு. Heat evolved during complete hydrogenation of 1 mole of unsaturated organic compound to saturated. ஓகேவா? என்தால்பி ஆஃப் ஹைட்ரோஜனேஷன்னா இப்போது இது அன்சாச்சுரேட்டட் 1 மோல் ஆஃப் அன்சாச்சுரேட்டட் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் வந்து சேச்சுரேட்டடாக மாற எவ்வளோ எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகிருக்கோ இல்லை எவால்வ் ஆகிருக்கோ தட் இஸ் த என்தால்பி ஆஃப் ஹைட்ரோஜனேஷன். லைக் என்தால்பி ஆஃப் இத்திலீன் கேட்டாங்கன்னா இந்த ரியாக்ஷனில் இத்திலீன் வந்து ஈத்தேனாக மாற எவ்வளோ இந்த ரியாக்ஷனில் எவ்வளோ எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகிருக்கோ தட் இஸ் த என்தால்பி ஆஃப் ஹைட்ரோஜனேஷன் ஆஃப் ethylene. ஸோ இஃப் சப்போஸ் என்தால்பி ஆஃப் ஹைட்ரேஷன் ஆஃப் இத்தைன் அப்படின்னா இந்த ரியாக்ஷனில் எவ்வளோ எனர்ஜி யூஸ் ஆகிருக்கோ தட் இஸ் த என்தால்பி ஆஃப் ஹைட்ரோஜனேஷன் ஆஃப் இத்தைன். இது என்தால்பி ஹைட்ரேஷன் ஆஃப் இத்திலீன், இது என்தால்பி ஹைட்ரோஜனேஷன் ஆஃப் இத்தைன். ஓகேவா? இப்போ இத்தைனை ஈத்தேனா மாற்ற எவ்வளோ அந்த ரியாக்ஷனில் எவ்வளோ எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகிருக்கோ தட் இஸ் என்தால்பி ஆஃப் ஹைட்ரேஷன் ஆஃப் இத்தைன். இப்போ என்தால்பி ஹைட்ரேஷன் ஆஃப் இத்திலீன்னா இத்திலீனை ஈத்தேனா மாற்ற அன்சாச்சுரேட்டட் டு சேச்சுரேட்டட் போகணும். ஓகேவா? ஸோ அதில் எவ்வளோ எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகுதோ தட் இஸ் என்தால்பி ஹைட்ரோஜனேஷன் ஆஃப் இத்திலீன். ஓகேவா? ஸோ தீஸ் ஆர் தி டிஃப்ரெண்ட் ஹீட் ஆஃப் ரியாக்ஷன். நிறைய ஹீட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் பார்த்தோம். Now we are going to see the law of thermochemistry. ரெண்டு law தான், law of thermochemistry. First one, Lavoisier law. Lavoisier and Laplace law. Lavoisier and Laplace spelling correct? Laplace law. Okay, I think it is correct. Laplace spelling தப்போ கரெக்டாக ஏதோ விடுங்க. ஓகே, Lavoisier and Laplace law என்ன சொல்கிறாங்கன்னா enthalpy of formation of compound is numerically equal to enthalpy of decomposition
of that compound with opposite sign. With opposite sign. So enthalpy of combustion of, ஸோ இப்போ என்தால்பி இப்போ ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்குது, அதோட என்தால்பி ஆஃப் ஃபார்மேஷன் இஸ் நியூமரிக்கலி ஆப்போசிட் டு தி என்தால்பி ஆஃப் கம்பஷன் ஆஃப் தட் காம்பவுண்ட். இப்போ கார்பனோட என்தால்பி ஆஃப் கம்பஷன் என்ன? C+H2O. திஸ் இஸ் த என்தால்பி ஆஃப், ஓகேவா, திஸ் இஸ் த என்தால்பி ஆஃப் கரெக்ட். என்தால்பி ஆஃப் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் காம்பவுண்ட். இப்போ ஒரு காம்பவுண்டோட என்தால்பி ஃபார்மேஷன் நியூமரிக்கலி வில் பி ஈக்குவல் டு என்தால்பி ஆஃப் டீகம்போஷன். அதாவது டீகம்போஷன்னா என்ன? ஒரு மாலிக்யூலு ஆட்டம்ஸாக பிரிஞ்சு போகிறது, ஓகேவா, தட் இஸ் என்தால்பி ஆஃப் டீகம்போஷன். ஸோ this is the enthalpy of combustion, that is if suppose இதோட enthalpy of combustion x. இப்போ கார்பன் டை ஆக்சைடோட enthalpy of decomposition எப்படி எழுதுவ? கார்பன் டை ஆக்சைடு will decompose into carbon and oxygen gas. ஸோ இதோட enthalpy எப்படி இருக்குன்னா சேம் நியூமரிக்கல் நம்பர் பட் நெகட்டிவ் சைன், ஓகேவா. ஆர் ஆக்சுவலாக கம்பஷன் தான் நெகட்டிவ், இது பாசிட்டிவ், பட் நியூமரிக்கல் வேல்யூ சேம், தட் இஸ் லெவோசியர் லா. என்தால்பி ஆஃப் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் அ காம்பவுண்ட் இஸ் நியூமரிக்கலி சேம் டு தி என்தால்பி ஆஃப் டீகம்போஷன். இப்போ என்தால்பி ஆஃப் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு என்ன? கார்பன் சாலிடில் ஆக்சிஜன் கேஸில் ஃபார்மிங் கார்பன் டை ஆக்சைடு கேஸ். திஸ் இஸ் த என்தால்பி ஃபார்மேஷன் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு which can be x or minus x. ஓகே, இது மைனஸ் எக்ஸ் எடுத்தால் இப்போ கார்பன் டை ஆக்சைடோட இது நம்ம டீகம்போஷன் எப்படி இருக்கும்? கார்பன் டை ஆக்சைடு வில் டீகம்போஸ் இன்டு கார்பன் சாலிட் அண்ட் ஆக்சிஜன் மாலிக்யூல் கேஸ். ஸோ இதோட என்தால்பி வில் பி நியூமரிக்கலி வில் பி சேம் பட் சைன் வேறு, ஓகேவா. திஸ் இஸ் த லெவோசியர் ஆர் லாப்லேஸ் லா. இஸ் இட் கிளியர்? ஓகேவா, இஸ் தட் கிளியர்? Is it clear? Clear? Is that clear? Was that understandable? Laplace or Lavoisier law? Lavoisier or Laplace law purincha? Clear. Okay. Now one last law for today's class. Second one. Hess constant heat summation law. Heat summation law. So இதன் definition தேவையில்லை. I'll tell you what does this mean. இப்போ A வந்து D-ஆ கன்வெர்ட் ஆகுது. It can directly convert into A to D or ஏல இருந்து பிக்கு போய் பியில் இருந்து டிக்கு போகலாம், ஆர் ஏல இருந்து ஈக்கு போய் ஏலேருந்து ஈலேருந்து எஃப்க்கு போய் எஃப்லேருந்து டி. ஸோ ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் ஏ வந்து டியாக மாறுது. ஏ டு டி டைரெக்டாக ஃபார்ம் ஆனால் சப்போஸ் அதோட என்தால்பி ஹெச். இப்போ ஏலேருந்து பி போய் பியிலேருந்து டி போகலாம். இப்போ ஏலேருந்து பிக்கு போக என்தால்பி H1, இது என்தால்பி H2ன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ ஏலேருந்து பி போய் பிலேருந்து டி போகலாம், இல்லை ஏலேருந்து டைரெக்டாக டி போகலாம். இப்போ ஏ வந்து ஈயாக மாறலாம், ஈலேருந்து இ வந்து எஃப்ஆ மாறும், எஃப் வந்து மறுபடியும் டியாக மாறும், ஓகேவா. ஸோ வாட் ஐ எம் டெல்லிங் யூ, இப்போ ஒரு ப்ராடக்ட் ஏ ரியாக்டன் டியாக மாறணும், அது வந்து டைரெக்டாக மாற்றிக்கலாம், இல்லை ஏலேருந்து பி கொடுத்து பிலேருந்து சி பிலேருந்து டி கொடுக்கலாம். இப்போ ஏலேருந்து இ கொடுத்து இலேருந்து எஃப் கொடுத்து எஃப்லேருந்து டி ஃபார்ம் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் மெத்தடில் இருக்குது. இப்போது என்ன சொல்ல வராங்கன்னா என்தால்பி ஆஃப் ஹெச் ஏலேருந்து டி போக நீ எந்த ப்ராசஸ் ஹெச், ஓகேவா. திஸ் இஸ் அப்படின்னா ஏ டு பி, பி டு சி, பி டு டி, ஓகேவா. ஸோ எண்ட் ஆஃப் தி டே ஏலேருந்து டி ஃபார்ம் பண்ணுற அது என்தால்பி அப்படி கூட இருக்கலாம், இல்லை என்தால்பி ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு H3
delta H3 plus delta H4 plus delta H5. ஓகேவா? மல்டி ஸ்டெப் ரியாக்ஷனாக இருந்தாலும் அதோட end of the இது it is the summation of the heat of individual step, that is the Hess constant heat summation law. For a reaction occurring in multi-step, then the enthalpy or heat of reaction is the summation of the individual step, that is the definition. ஓகேவா? இப்போ டெல்டா ஹெச் வந்து சிங்கிள் ஸ்டெப், அது அப்படியே மல்டிபிள் ஸ்டெப்பில் ஏலேருந்து பிலேருந்து பிலேருந்து டி, இது ஒரு மல்டிபிள் ஸ்டெப். ஸோ த ஹீட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் வில் பி சம்மேஷன் ஆஃப் தி ஹீட் ஆஃப் தி இண்டிவிஜுவல் ரியாக்ஷன். ஸோ அதே தான். இப்போ இன்னொரு வழி இருக்குது, ஏலேருந்து இ போய் இலேருந்து எஃப், எஃப் டு டி, இது ஒரு மல்டி ஸ்டெப் ரியாக்ஷன் டு ப்ரொடியூஸ் ஏ டு டி, அதோட ஹீட் சேஞ்ச் வில் பி summation of that one. Okay, so H is equal to H1, delta H is equal to delta H1 plus delta H2, delta H1 plus delta H2, which is equal to delta H3 plus delta H4 plus delta H5. This is the Hess constant heat summation law. Okay, wow. Heat of a multi-step reaction, heat exchanged in the final apna overall heat exchange in a multi-step reaction is the summation of the heat of the individual step. Okay, wow. That is the definition for Hess constant heat summation law. புரிஞ்சா? Is it clear? இது நம்ம ஏற்கனவே யூஸ் பண்ணி பழகினது தான், பட் டெஃபினேஷன் மட்டும். நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ரியாக்ஷனை ஆட் பண்ணும்போது நம்ம ரெண்டு ரியாக்ஷன் ஆட் பண்ணும்போது நம்ம என்தால்பியும் ஆட் பண்ணுவோம்ல, அதுதான். ஓகேவா? வி ஹவ் ஆல்ரெடி யூஸ்ட், பட் நம்ம இங்கே லாவாக படிக்கிறோம், அவ்வளோதான் வித்தியாசம். ஓகே, இஸ் தட் கிளியர்? கிளியர்னா ஜஸ்ட் கிவ் மீ அ தம்ஸ் அப். இட் இஸ் ஓவர். Thermochemistry is over. Okay. Is it clear? Clear na just give me a thumbs up. His constant heat summation law purincha. His constant heat summation law purinchna, just give me a thumbs up. Okay. So definition, it is okay. The heat of overall reaction is the summation of heat of individual step reaction. இப்போ ஒரு மல்டி ஸ்டெப் ரியாக்ஷன் இருக்குது, ஏலேருந்து டி போகிறது. ஃபஸ்ட்டு மல்டி ஸ்டெப் ரியாக்ஷன் என்னென்னா ஏலேருந்து பி, பி டு டி. ஓகேவா? செகண்ட் மல்டி ஸ்டெப் ரியாக்ஷன் ஏ டு இ, இ டு எஃப், எஃப் டு டி. ஸோ ஓகே, ஏ டு டி ஒரு மல்டி ஸ்டெப் ரியாக்ஷன். ஓகேவா? So the heat of multi-step reaction is heat of individual step, heat of summation of individual step. இப்போ ஒவ்வொரு குட்டி குட்டி ஸ்டெப்போட ஹீட் ஆஃப் ரியாக்ஷனை எல்லாம் ஆட் பண்ணானா இட் இஸ் த ஹீட் ஆஃப் தி மல்டி ஸ்டெப் ரியாக்ஷன். அவ்வளோதான். தட் இஸ் Hess constant heat summation law. Okay, I hope it is clear, and this completes thermochemistry. Thank you. So thermochemistry is over. Doubts na kelunga, I'll clear it now. Is there any doubts? From first like na poda one side spam பண்ணான். Okay, teach again. Okay, rewind 3 hours 31 minutes 56 seconds rewind பண்ணு. I will teach again. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.